네, 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희 오늘 워크숍 제목이 예술가와 사회복지라는 프로젝트입니다. 네, 제가 먼저 그 프로젝트를 소개를 드릴게요. 저희 워크숍은 갤러리 토마 대표님 한번 일어나 주시고 유지식 대표님 여기 도와주셔가지고 여기서 할 수 있게 박수 한번 부탁드립니다. 네. 그리고 서울에서 이제 그 활동하고 계신데 이제 대구로 오시는 그 요비 선생님, 송요비 선생님입니다. 박수 한번 주세요. 그리고 실리반 여기 김윤수 선생님 대구에서 활동하고 계시고요. 네, 저는 핀란드에 살고 있습니다. 핀란드에 살고 있지만 이제 이 프로젝트를 하면서 같이 TNA랑 이 프로젝트를 시작했고요. 저 이름은 송현희라고 합니다. 반갑습니다, 여러분. 네, 이제 메리아트 프로젝트라는 이름으로 제가 한 10년 정도 예술 프로젝트를 하고 있는데요. 처음에 저는 2007년에 그 서울에서 신한갤러리 공모전으로 데뷔를 하게 됐어요. 이제 큐레이터, 독립 큐레이터라고 말이 알려져 있죠. 이렇게 시작을 하게 됐는데 그 뒤에는 쿠킹 퍼포먼스, 이제 요리하는 큐레이터로 계속 개발을 해가지고 하다가 요즘은 연구 위주의 이제 프로젝트를 하고 있습니다. 그래서 여러분들이 주로 생각하시는 그 미술 작가 아니면 회화 작가 이런 거보다는 큐레이팅하고 좀 더 새로운 쪽에 어떤 미술을 할 수 있을까 고민을 하던 중에 제가 고민을 하던 게 예술가와 사회복지라는 이제 생각을 하게 됐는데요. 물론 핀란드로 이사를 가게 돼서 사회복지를 생각하게 된 점이 가장 많아요. 사실 한국에서 생각할 때는 뭐 사회복지에 대해서 관심도 별로 없었고 그냥 일상을 살아가는 데 있어서 사회복지가 나에게 뭐 큰 영향 이런 건 없었는데 핀란드에 가서 보니까 작가들도 노동조합을 만들어서 살고 있고 스스로의 복지에 대해서 많이들 생각을 하고 있는 것 같더라고요. 그래서 이 주제로 프로젝트를 해보면 좋겠다 생각을 해서 제가 요비 선생님 한테 얘기도 하고 같이 국제적으로 했으면 좋겠다. 한국에서도 하고 핀란드에서도 하고 해서 오늘 대구에서 먼저 시작을 하고요. 금요일 날 서울에서도 같이 워크숍을 하고 그리고 12월에 다시 핀란드에서도 발표를 합니다. 그래서 이제 올해 프로젝트는 이렇게 3개 도시에서 하는데요. 아마 내년도 그렇고 내후내년도 그렇고 프로젝트가 점점 커갈 거예요. 지금 복지, 좋은 나라에 대한 생각들은 많이들 하고 계시잖아요. 그렇지만 저희가 예술가와 사회복지를 생각한다는 건 좀 생소한 얘기이기도 해요. 그래서 이 프로젝트를 통해서 저희가 사실 사회복지라는 개념도 잘 모르는 경우도 있고 이게 예술 쪽에서는 어떻게 영향을 미칠 것인지 고민도 해보고 일단 이 영역을 더 넓혀가려고 합니다. 그래서 오늘은 옆에 보시는 거는 스크리닝이고요. 스크리닝이 뭐냐면 작가들 작품을 저렇게 보여주는 약간 영상식으로 보여주는 거예요. 그래서 어떤 부분은 보면은 그림으로 그냥 사진으로 보이는 경우도 있고요. 이렇게 비디오 작품을 찍은 다른 비디오 작품을 보는 경우도 있고 해서 저희가 작가님들 작품도 동시에 상영하는 워크숍을 만들기로 했어요. 워크숍이 뭔지 아시나요? 워크숍? 저희가 지금 하는 게 워크숍이거든요. 지금 모인 여러분이 워크숍에 오신 거예요. 워크숍은 사실 2가지 의미가 있어요. 워크숍은 집에 공구 같은 거 이런 거 아니면 미술 도구 이런 걸 놓는 그 장소도 워크숍이에요. 그런데 이렇게 오셔서 아주 작은 학술 세미나, 학술 회의를 하는 것도 워크숍이에요. 근데 지금 여러분 약간 2가지를 비슷하게 하고 계세요. 지금 저한테 듣는 이 얘기는 약간 학술적인 얘기. 예술가와 사회복지를 갑자기 나는 학교 이런 거 엄청 많이 나오지 않았는데 내가 왜 학술적으로 생각해야 돼? 이렇게 생각하실지도 모르겠지만 이건 지금 아주 조그만 고민을 시작하시게 된 거예요. 저랑 같이. 우리가 어떻게 하면 사회복지를 더 잘 만들 수 있을까? 그리고 예술이 나와 조금은 연결이 돼 있는데 예술가들하고 사회복지는 어떻게 연결할 수 있을지 지금부터 시작하는 프로젝트에 여러분들이 처음 오신 거예요. 오늘이 처음 하는 발표기도 하고요. 그래서 처음에 제가 사회복지에 대해서 사회복지가 무슨 정의인지 찾아봤어요. 제가 사회복지 수업도 듣기도 했거든요. 핀란드에서 아무래도 유명하니까 사회복지가 무슨 뜻인가. 근데 여러분들이 특히 생각하시는 건 아마 복지 카드를 갖고 계신 분도 있을 수도 있는데
여러분이 만약에 나라에서 받는 어떤 복지기금을 받거나 그럴 경우에 뭐 장애인 판정 몇 급 해서 복지카드 같은 걸 줘요. 제가 지난주에 서울에 있을 때 이제 지하철에 앉아 있는데 어떤 분이 오셔가지고 이제 복지카드를 복사한 거를 이렇게 주시면서 그 밑에 뭐 내용이 적혀 있는 게 저는 눈이 안 보이는 뭐 장애인입니다. 뭐 이렇게 해서 도와주세요 하는 복지카드가 나와요. 그런 복지카드를 들고 있는데 주로 우리가 생각하는 건 그러죠. 내가 가난하거나 못 살거나 그러면 나라에서 어떻게든 도와준다더라 하는 복지의 개념이 한편으로는 있어요. 그것도 있고, 그리고 복지국가라는 게 있죠. 웰페어 스테이트라고 하는 복지국가도 있는데, 흔히 제가 핀란드에서 왔다고 하면 모든 사람들이 복지국가에서 왔네요 이렇게 얘기를 해요. 근데 복지국가가 뭔가요? 복지국가에 대한 정의를 알고 있나요? 복지국가가 어떤 나라만 복지국가라고 하나요? 여러분들은 그 정의에 대해서 한 번도 생각해 보신 적이 있는지, 한국은 복지국가에 속하는지 안 속하는지 여러분 아시나요? 복지국가란 정의도 학자마다 다르고 정해진 정의는 있긴 하지만 이게 확실하진 않아요. 그래서 만들어가는 개념이기도 하고 한국도 복지국가로 갈 수도 있죠. 그래서 아주 변화가 무쌍한 사실 개념이긴 해요. 복지라고 하는 건 저는 일반적인 그냥 사람들이 행복하게 살 수 있는 정도라고 생각을 해서 이 프로젝트를 시작하게 됐습니다. 일반 생활 중에서 여러분이 복지를 뭐 받고 계신지는 모르겠는데, 뭐 아기를 낳으면 요즘 아기 낳을 때 뭐 보조금을 준다더라, 애들이 유치원 다닐 때 뭐 보조금이 나온다고, 이런 거는 보건복지부나 뭐 이런 거랑 관련돼 있잖아요. 핀란드에도 겔라라는 곳이 있어요. 아주 비슷해요. 여러분이 생각하는 복지 뭐 그거랑 비슷한 경우도 있고 아닐 경우도 있겠죠. 그런데 우리가 생각하는 복지라는 건 뭐고, 그리고 예술가들이 생각할 때 내게 해당되는 복지가 뭘까라고 아마 생각하실 수도 있을 거예요. 그래서 뭐 예술인 복지재단도 생겨나고 아마 한국에서는 조금씩 이런 의미들이 생겨날 건데, 이게 여러분한테는 나한테도 복지가 주어진다, 혜택이 주어진다라고 느끼시는 분, anyone who feels I get all the benefit from the government for the welfare very well. No one. 아무도 없어요. 복지는 진짜 짜증나. 이게 뭐야. 뭐가 안 돼. 내가 이렇게 하면 안 하겠다. 내가 하면 다르게 하겠다. 나는 이렇게 안 할 거야. 이런 생각을 많이 하실 거예요. 복지가 잘 된다고 생각하는 나라의 분도 손 안 드셨죠. 아무도 지금. 그래서 이게 어떻게 되고 있는지, 시스템이 잘 살아남을 수 있는지, 그리고 작가들이 생각하는 건 뭔지 얘기를 나눠보도록 하는 거예요. 오늘 특히나 발표자분들은 작가분들이세요. 그래서 이 작가분들이 얘기를 하실 거니까 이 작가분들이 얘기하시는 걸 들어보면 핀란드에는 이런 제도가 있구나. 핀란드에서 미술을 하고 싶다, 예술을 하고 싶다 하는 사람들은 이렇게 해서 일을 하는구나. 여러분들이 들어보시면서 우리나라랑 비슷하기도 하다. 아니면 이거는 좀 다른 것 같은데 저런 제도도 있구나. 좋은 것 같기도 해. 아니면 저거는 너무 부당하다, 아니다 하는 얘기를 오늘 에피소드처럼 들으실 거예요. 그래서 먼저 오늘 제가 핀란드에서 이제 같이 멤버로 활동하고 있는 B-GALLERIA에서 오신 작가님들 중에 대표님으로 리이카 kupsala 선생님이 먼저 발표를 해주실 거예요. 갤러리가 어떻게 돌아가는지, 어떻게 운영되는지, 그 노동조합을 어떻게 하고 있는지 얘기해 주시고, 그리고 이 작가님들이 일마리 바리, 안나 눈미, 니코 땀피오 선생님하고, 그리고 리카 선생님도 그 자기 작품에 대해서 내가 이 작품을 어떻게 했고 어떻게 만들었고, 사람들이 많이들 얘기하잖아요. 미술한다, 예술한다 그러면 돈 많은 집에 태어났나 보네 이렇게 얘기하시잖아요. 미술하면 돈 많이 든다는 얘기도 많이 듣고, 그래서 어떻게 이걸 정말 생산해내고 있는지, 창조적으로 하고 있는지에 대한 얘기를 실질적으로 해주실 거예요. 그래서 하다가 궁금한 거 있으면 질문하셔도 되고 하니까 자유롭게 편하게 들으시면 될 것 같습니다. 네, 편하게 여기 음료랑 뭐 드실 것도 드시면서 편하게 드시면 되고, 작품을 보시려면 이쪽으로 가셔서 보셔야 되니까 뭐 왔다 갔다 하시면 드셔도 돼요. 네. 지금까지 얘기 중에서 저 하나도 무슨 말인지 모르겠습니다. 질문 있습니다. Any question? 있습니까? 없습니까? 아주 똑똑하신 분들이 오셨어요 오늘. 네, 감사합니다. 제가 따온 코트가 하나 있는데 인용을 하나 하자면, 많은 작가들 중에 이제 보험이 안 되는 작가들이 많아요. 사실 그냥 뭐 집에서 그림 그린다고 누가 보험해주지 않잖아요. 나라에서 건강보험이 나오지 않으니까 작가들끼리 갤러리를 만들어서 그걸 등록해서 사업으로 하면서
보험을 얻으려고 만든 경우도 많아요. 그게 우리나라만이 아니라 뭐 미국도 그렇고 다른 나라들도 그렇고 참 힘들게 살고 있는 사람들이 많답니다. 그래서 오늘 그런 얘기도 듣고 뭐 저런 얘기도 듣고 그러실 거예요. 네, 오늘 저의 이제 소개였고요. 이게 저의 소개였고요. 이제부터 발표를 하겠습니다. 이 리카 선생님 먼저 비갤러리 어떻게 운영되고 조직하고 있는지 먼저 발표해 주실 거예요. 리카, your turn. 네, 감사합니다. Okay, so hello everyone, and it's really nice to be here, and thanks for inviting us here in Korea. Yeah. 초대해 주셔서 감사하고 여러분 와주셔서 감사합니다. So first I present B-Galleria to you. B-Galleria 소개부터 해드릴게요. 어떤 갤러리인지. B-Galleria is run by the Contemporary Art Association Plan B, which was established in 2004 by 5 ambitious women. 2004년에 그 5분의 미술 작가님들이 이 어떤 노동조합처럼 작가님들이 같이 할 수 있는 플랜 B, 소니테마베라는 플랜 B라는 거를 설명하셨어요. 그 플랜 B라는 걸 만드셨는데 그걸로 시작된 갤러리입니다. And the gallery opened its doors at Street Aningaisten-katu in 2005, and it has been located there ever since. So it's already 13 years old now. 여러분 안니스텐카트 저기가 이제 주소인데요. 그때 열었을 때부터 10년 지금 지난 때까지 계속 아직도 그 자리에 그대로 있어요. 이 갤러리 처음 시작했을 때부터. And B-Galleria is artist-run, non-profit contemporary art space which presents fresh and intriguing exhibitions and multi-artistic events. In 2017, we had around 3,600 visitors at exhibitions and events in total. 3,600명 정도 2010년에 이제 오셨는데 많은 방문객들이 있었고 아주 뚜르꾸에 사시면 거의 다 가보는 장소이기도 해요. 이 장소가. 그래서 여기 그 갤러리에 오시면은 진짜 많은 일도 일어나고 있고 뭐 전시뿐만이 아니라 퍼포먼스 뭐 이런 것도 많이 하고 있어요. 네. People working behind the screen are volunteers, mostly artists and art historians. 여기 다 봉사활동으로 일하고 있거든요. 모두 다가. Or students from both fields. 여기 학생분들도 하시고 계시고 예술가분 아니면 미술사가 뭐 학자인 분들 다 봉사활동으로 일하고 계세요. The gallery consists of 2 spaces, the main gallery space and the project space, and here is some images from the main gallery space. 여기 이제 길에서 딱 들어오면 있는 게 메인으로 있는 첫 번째 공간이고요. The main gallery space is for exhibitions. We have open call for exhibitions lasting 2 or 4 weeks. In the main gallery space twice a year. We charge an exhibition fee from artists. This is a common policy in Finland, although this is about to change in the future, I guess. 여기 작가님들이 지원을 할 수 있어요. 여기서 갤러리 전시를 하시고 싶으면은 이 메인 갤러리에 지원을 하셔서 전시를 하시는데 뭐 2주, 4주 이런 식으로 하시면 저희가 심사를 해요. 그런 다음에 선정된 분들은 이 갤러리 처음 앞에 이제 바로 창문에서 보이는 이 공간에서 전시를 하실 수 있는데 근데 돈을 내셔야 돼요. 장소비에 대해서. 근데 이거는 핀란드에서 전국적으로 다 항상 내야 되는 거예요. 아마 미래에는 바뀔 수도 있다고는 하는데 근데 기본 정책은 무조건 도와주더라도 일단 조금이라도 작가들이 내야 된다라는 게 기본 방침이에요. 네. And the exhibition fee for 2 weeks is 280 euros, which is about 365,000 won. And then the 4 weeks cost 560 euros, which is 730,000 won. About. 2주 하시면은 280유로인데 아마 뭐 한 36만 원 정도 되시고요. 4주 하시면 560유로인데 아마 77만 원 정도 되는 걸 내셔야 돼요. And we have rather inexpensive exhibition fee compared to the general policy in Finland. 이게 엄청 싼 거거든요, 여러분이 생각하시는 거. 한국은 어떤지 모르겠지만 그 핀란드에서 생각하는 기본 방침에서도 엄청 싼 경우에 해당하는 거예요. 2주에 30몇만 원 이렇게 내는 건. In 2017, we had 21
21 exhibitions in the main gallery space. 2017년 작년에 이제 21의 그 전시가 작년에 있었습니다. And then about the project space, the project space is for. Yeah. The project space is for experimental and unconventional projects, performances, and fast-paced art happenings, as well as small-scale exhibitions. 공간이 여기 말고 더 작은 공간이 있어요. 프로젝트 공간이라는 데 있는데 이 프로젝트 공간에서는 좀 더 실험적이고 그냥 기본 우리가 생각하는 전시라는 것보다는 좀 더 사람들이 봤을 때 와 하는 이런 실험적인 것만 여기서 받고 있어요. 요 프로젝트 공간에서는. The project space has an ongoing open call for projects lasting from 1 day to up to 3 weeks, and it's free of charge for artists. 하루 동안 뭐 퍼포먼스 이런 걸 여기서 하셔도 되고 아니면 3주 뭐 이렇게 맥시멈 3주까지 할 수 있는 최대 3주까지 할 수 있는 공간인데 여기는 돈을 안 내시고 무료로 할 수 있는 프로젝트 공간이에요. 실험적인 이유로 이제 무료로 하고 있는 곳이에요. And in 2017 we had 14 projects and exhibition in the project space. 여기서는 작년에 이제 14개 정도 프로젝트가 있었습니다. I wonder, can I go to the Instagram page now? I can show some pictures from B-Galleria's Instagram. 여러분 인스타그램 하시죠? 인스타그램 하시면은 비결리에서 뭐 하는지 많이 보실 수 있어요. But B-Galleria arranges also events and workshops like concerts, festivals, lectures, screenings, etc. In 2017 we had 39 events and workshops and 1,265 visitors or participants. 여기서는 이제 프로젝트 스페이스나 뭐 이 빌 갤러리에서 하는 이벤트나 많아가지고 1,000명 넘게 작년에 이제 온 방문객만 해도. 근데 사실 여러분 이 숫자를 들으시면은 I have to explain about the population in Finland first. 숫자를 들으시면 뭐 몇천 명밖에 안 왔어. 우리 지금 여기도 엄청 많이 왔는데 하시겠지만 핀란드 인구가 한국 인구의 10분의 1인 걸 아시죠? 그리고 나라가 4배 정도 커요. 그러면 길에 가면 사람들이 보일까요? 안 보일까요? 안 보여요. 사람을 만나면 깜짝 놀라는데 이렇게 많은 사람이 온 거는 정말 대단한 거예요. 네. There are some established events and workshops which we organize every year. Besides that, we may have other events or workshops depending on our active members and their interest to arrange different kinds of events and workshops. 그리고 저희가 매년 하는 이벤트가 있고 프로젝트도 있고 그래서 그리고 워크숍도 하고요. For example, we have had croquis drawing evenings monthly throughout the year since 2013. 예를 들어서 2013년부터는 크로키 워크숍을 했어요. And then we can also explain about the rules. No, mä ajattelin, että onko tässä niin aikaa. Okay, but the picture is from this summer. Okay, is it opening? 이제 어디 다른 페스티벌 같은 데 가서도 거기서도 저희가 크로키 워크숍을 합니다. 그러니까 여기서만 하는 게 아니고 나가서 이제 데려가가지고 거기 방문해서 저기 가르치기도 해요. Sä vissiin kerroit sen. And then we have organized Super Contemporary Art Festival annually since 2016. 2016년부터 슈퍼브라는 이벤트를 하고 있는데요. The festival lasts several weeks and presents artist talks, concerts, happenings, performances, screenings, and short exhibition and projects. 여기서 이제 아티스트 토크도 하고 뭐 이벤트도 하고 스크리닝도 하고 여러 일이 있죠. 이름이 슈퍼 페스티벌. 슈퍼. Yeah. This year the festival lasted 3 weeks, and here is one artist's drawing, or he had this kind of drawing performance
going on during, was it 2 days? And he was drawing faces, 100 faces per day. 이게 3주 동안 진행되는 축제인데요. 지금 보시는 거는 어떤 작가분이 오셔가지고 얼굴을 그리시는 건데 뒤에 보시면 엄청 많은 분을 그린 걸 볼 수 있죠. 이제 3일, 2일 정도 짧은 시간 내에 그리는 이런 축제였습니다. 이렇게 3주 동안 진행되니까 엄청나게 많은 작가분들이 참여를 하실 수 있고 내용도 거의 며칠마다 한 번씩 바뀌고 막 이렇게 되는 경우입니다. Tämä tuli tänne. Miten mä pääsen pois? No. Go to B-Gallery. Joo, voi mennä. We have arranged the Taide lecture and discussion series every autumn since 2015. It combines art and science. 2015년부터는 과학하고 미술이라는 이벤트를 하고 있거든요. 2015년부터. We invite scientists to present intriguing themes from their field of science. And after the lecture, there is a discussion about the subject. 과학자들이 오셔가지고 이제 PT를 하세요. 프레젠테이션 발표를 하시고 이제 끝나고 나서는 같이 토론도 하고 미술가들하고 이제 같이 할 수 있는 일이죠. And then we arrange concerts which present experimental music and sound art. 저희 콘서트도 하는데 약간 실험적인 콘서트, 여러분이 그냥 생각하는 콘서트가 아니고 아주 실험적인 콘서트도 하고 있습니다. One second. Yes. Then about the association, shortly said Plan B. So Plan B, main function is to develop and urge forward the local cultural activity. Basically, it means offering a space for different kinds of contemporary art projects and exhibitions, while being an easily approachable place for the audience to experience and get acquainted with the contemporary art in different forms. 저희가 방금 얘기했던 이 갤러리가 플랜 B라는 노동조합이 하고 있는 건데요. 노동조합이 약간 모토 이런 거는 지역 문화 활동에 대해서 사람들이 갈 수 있게, 사람들에게 접근성을 주기 위해서 이렇게 열린 거고 그런 걸 위해서 기획을 많이 하려고 노력을 하고 있는 중입니다. Besides this, Plan B creates the conditions for the cultural action of young artists. Conditions can be an opportunity for different kinds of artists to present their art at B-Galleria, but also a chance to be an actor in the field of culture as being an active member of B and take part in its policy making, etc. 그리고 여기 이제 갤러리에서 많은 일이 일어나고 사람들이 많이 온다고 했잖아요. 그래서 젊은 작가들도 여기 와서 이제 원래는 뭐 다른 데서 볼 수 없었던 것도 보고 또 사람들도 만나고 하니까 이런 걸 통해서 또 문화정책 쪽으로도 아무래도 영향을 미칠 수 있는 생각을 할 수 있게 아주 활동적으로 이제 활동하고 있는 열심히 활동하고 있는 그 작가들이 많이 생길 수 있는 장을 만들어주고 있는 조합이에요. Plan B is a constantly changing and growing group of local art and culture enthusiasts consisting of 10 to 20 active members. Individuals and organizations can also join us as supporting members. 여러분 이제 열심히 하고 있는 저기 있는 작가들이 저기 이름에 보면은 이렇게 있는데 저희 보드 멤버는 임원진이고요. 밑에 있는 이제 이름들도 이제 여기 가입하는 게 있거든요. 그래서 가입해서 활동하고 있는 멤버들이 있어요. 그래서 오늘 오신 분들 중에 여기 보면 이름이 있을 텐데 뭐 리카 선생님 같은 경우는 체어맨에 여기 있고 뭐 저도 여기 이름이 하나 있고요. 그러니까 이렇게 가입하는 시기예요. The annual membership fee is for active members 10 euros per year and for supporting members 20 euros per year. And currently we have got 15 active members and 6 supporting members, and many of them have joined in Plan B during the years 2016 and 2017, so currently there ain't
any members who would have been acting in Plan B since the early years of the association. 이제 많은 분들이 가입하셨는데 여러분들이 보면 가입비가 얼마인지 궁금하실 텐데 열심히 저희처럼 활동하고 있는 멤버들은 10유로, 10,000원 정도 되고요. 그래서 뭐 열심히 날 못한다, 이번에는 못하겠다 하면은 20유로, 20,000원 정도 돼요. 이제 그런 분들이 있는데 거의 다 가입하시면 엄청 열심히 활동하시고 이제 가입하시는 순간 뭐 갑자기 임원진도 되시고 막 이렇게 엄청 활동을 하시는 분들이 많이 계세요. An active member can take part in Plan B's policy-making process and can have an influence on what kind of art events happening, etc. is presented at B-Galleria. 그리고 활동을 열심히 하시는 분들은 이 갤러리가 어떻게 운영되는지에 대해서도 열심히 이제 하시는 분들인 만큼 그 사람들이 책임은 아니고 그런 기회가 주어지는데 어떤 기회가 주어지냐면 이 전시를 뭘 할 것인가. 저도 이제 심사위원으로 들어갈 수 있는 자격이 주어지고요. 그런 식으로 열심히 한 만큼 거기에 이제 정책에 이 갤러리를 어떻게 운영할 것인지에 대한 정책에 힘을 더 많이 가질 수 있는 권한이 부여돼요. It is possible for an active member to undertake different kinds of areas of responsibilities and through that learn many things about gallery activity, have a valuable experience from acting in the art field and connecting with new people. 이렇게 열심히 활동하시면 물론 책임도 많아지잖아요. 뭐 맡게 되면은 예를 들어서 나는 회계를 맡았다, 뭐 나는 메일링 리스트, 뭐 이메일을 보내야 된다 이런 걸 맡으면은 갤러리가 어떻게 돌아가는지에 대해서도 많이 경험을 쌓게 되고 한편으로는 이런 게 가치가 있는 갤러리라는 게 이렇구나, 뭐 미술신이라는 게 이렇구나, 그냥 작업뿐만이 아니라 다른 경험도 하게 된다는 겁니다. The responsibilities of an active members are take part in the meetings of the association fairly often and take care of gallery on Sunday duties a couple of times per year. 그리고 이 책임이라는 게 어떤 거냐면요. 그 회의할 때 와야 되고요. 그리고 일요일에는 거기 원래 계시는 갤러리 분, 매니저분 그 공간을 원래 이제 사람들이 오시면 문도 열어드리고 방명록도 작성을 이렇게 해주시는 분이 일요일은 없어요. 대신에 멤버들이 일요일에 돌아가면서 이 당번을 해야 되는 거죠. 저도 당번을 합니다. 거기서. If an active member has some kind of responsibilities to take care of, then he or she has to be present at meetings regularly and be more active in generally. Plan B is based on volunteer work, so the efforts of the active members are important. 그래서 이게 다 봉사활동으로 한다고 했잖아요. 그래서 이렇게 열심히 활동하시는 분들이 진짜 중요하고 주어진 책임들도 이렇게 있어서 해야 되는 것들이 있습니다. The board of the Plan B is responsible for policy making. The board consists of a chairman and 5 to 8 board members and also 2 deputy members. 여기 보시면은 멤버가 이제 체어맨이라고 하는 대표분이 한 분 있고 그리고 밑에 보면은 다른 보드 멤버가 뭐 5명, 6명 이렇게 돼 있는 경우도 있고요. The board members are elected annually, and then the board has annual meetings twice per year, but there are several additional meetings during the year. Discussion about policies and the management of B are made in these meetings. 이 임원진들이 열심히 회의를 하는데 사실 임원진뿐만 아니라 다른 분들도 많이 와서 회의를 참여를 하세요. Members who are not board members can take part into these meetings and the policy-making process. We also communicate through Facebook and email quite a lot, mostly about day-to-day management. 그리고 이메일로도 계속 연락이 오고 페이스북에도 연락이 오고 해서 어떤 일이 있는지 계속 거기서 회의가 계속 이루어지고 있어요, 항상. We have got different kinds of areas of responsibilities, and they are a chairman, vice chairman, fund manager, press officer, exhibition manager, secretary, and a gallerist. 일단 대표분이 있었고 그리고 펀드 매니저가 있어요. 펀드 매니저, 뭐 돈이 들어오고 나가는 거에 대한 이제 돈 관리를 하시는 분이 있고 그리고 저희 언론에 보도되는 보도자료 담당하시는 분이 있고 그리고 전시 관리하시는 분이 있고 그리고 비서 겸 이제
갤러리 전반적으로 관리해 주시는 분. 여러 가지 역할들을 보드 멤버 중에 나눌 수도 있고 그 활동을 열심히 하시는 분들 중에도 나눌 수도 있고 이 역할을 한 분씩 다 해가는 봉사활동입니다. Chairman is responsible for arranging and preparing meetings, draws up an operating plan, budget and annual report with the help of the board members, is active in internal communication and takes care of that everything is working just fine. 이제 리카 선생님이 대표분이라고 했잖아요. 대표로서는 회의를 주관해야 되고 회의가 매월 열려요. 그래서 그 매월 열리는 회의에 대해서 공지를 내야 되고 리포트를 써야 되고 매년 레포트도 써야 돼요. The vice chairman main task is to support a chairman. The fund manager takes care of the money and traffic of Plan B. Press officer's responsibility is to take care of the public relations. And exhibition manager organizes open calls for exhibitions and the curating process and coordinates the communication with selected artists. 여러분 뭐 기대를 하셨겠지만 그 부대표인 분들은 원래 대표분 도와주시는 역할을 하시면서도 다른 역할도 많이 하시고 그리고 펀드 매니저인 경우에는 돈이 어떻게 뭐 운영되고 있는지 회계를 해주시는 분이고 그리고 전시 매니저분은 저희 오픈콜이 있다고 했잖아요. 지원하실 수 있는 거에 대해서 이렇게 지원 서류에 대해서도 정리를 해주시는 분이 있고 이렇게 각각 역할이 다 따로 있습니다. Then about the gallerist, a gallerist is not necessarily a member of the Plan B, but it is a student who works as an intern or an unemployed person who is having a working trial at B-Galleria. We don't pay any salary for persons working as gallerists. They either get course credits or addition into the daily allowance depending on that are they students or unemployed persons. 저희가 갤러리에 매일 오면은 항상 계시는 상주에 계시는 분은 저희한테 월급을 받지 않아요. 대신에 그분은 학생이거나 아니면 실업자셔서 이런 일을 할 경우에 정부에서 돈을 받을 수 있는 경우예요. 그래서 저희가 만약에 학생이다, 그럼 인턴십을 한다, 그러면 그 인턴십에 대한 돈은 정부에서 받고 아니면 뭐 실업자다, 그러면 내가 여기서 이 갤러리 상주 근무를 한다 하면 그거에 대한 또 실업급여를 다시 정부에서 받는 거죠. 저희는 돈을 지불하지는 않습니다. The duration of the internship or working trial is about 3 months. 3개월 정도 하거든요. So we have approximately 4 different persons per year working as a gallerist. 그래서 상주 하시는 근무하는 분들이 이렇게 4분 정도, 1년에 4분 정도가 3개월마다 계속 바뀌어요. Gallerist keeps the gallery open, takes care of the gallery space and communications, and helps with the production of exhibitions, events, and workshops. 갤러리 뭐 문도 열어주시고 만약에 설치한다고 이제 작가분들이 오시면은 설치도 도와드리고 공간 이제 약간 하우스키핑처럼 이렇게 하시는 분이 있는 거죠 항상. So there was the presentation. So thank you very much. And if you have some questions, please ask. 질문 있으시면 하세요. 질문 없으십니까? No question. 질문. 네. Yes, please. Yeah, because running a gallery or art space is quite difficult. Yeah, so I want the financial issues. How much proportion you get from government? Because you didn't mention this. Yeah. Okay, it is well supported by government or by your own gallery. Yeah, so you are talking about the funding. Yeah. So so we have this exhibition fees, but besides that, we got funding from the city and also from the government. And then there is I don't know what is the yksityisät private foundations. Yeah, private foundations. Yeah, we can apply yearly these 질문이 뭐냐면 어떻게 돈을 구하냐고 이거 운영하시려면 힘들 텐데 근데 저희 일단 전시할 때 받는 전시 비용이
그게 기본으로 있고 그거 말고도 뭐 지역이나 도시 저희가 살고 있는 뚜르꾸시에서도 받는 펀딩이 있고요. 아니면 메인 정부에서 받는 돈도 있긴 한데 아니면 핀란드에서 이제 작게 있는 무슨 재단, 무슨 재단 이런 거 있잖아요. 뭐 그냥 회사에서 어떤 회사 무슨 재단, 뭐 어떤 회사 무슨 재단 이런 게 많아요. 그래서 그런데도 저희가 나올 때마다 계속 지금 이렇게 지원을 해서 되면 거기서도 펀딩을 받고 있습니다. 또 질문 있으신가요? Any other question? No further about portion. Portion. How much portion compared to the exhibition fee to the funding? Yeah, funding from government And then foundation and also from fees received from artists. How about the proportion? Yes. So, like in 2017, we got 4,000 euros from the private foundation, and then 2,000 euros from government, and was it 300 euros from the city, and then the exhibition fees are 6,000 euros. Is that for one exhibition? whole year. 질문 다시 해주신 게 뭐냐면은 이제 돈을 받는 건 알겠는데 비율이 어떻게 되는지 전시 비용으로 받는 게 한 6,000 유로 정도 되고요. 600만 원 정도. 그리고 저희가 뭐 400만 원, 200만 원 이렇게 30만 원 이렇게 조금 받는 것도 있고 반반 정도 받고 있어요. 근데 이게 1년 거예요. 1년 거. Basically, the exhibition fees cover the place, the space, Yeah. and the government and city fees. The funding we get are basically for the projects, for different events, and that's all. Only we can't use them in the space. For example, we have to give events or some sort. 거의 전시 비용으로 받는 건 저희가 공간에 뭐 월세를 내거나 이런 다른 돈으로 쓸 수 있는데 정부에서 받은 돈은 그걸로 쓸 수 없어요. 그래서 그 용도는 다른 이벤트 하거나 프로젝트 할 때만 쓰는 걸로 쓰고 있어요. 그럼 1년에 그 전시를 몇 번 정도? How many exhibitions do you have per year then? It depends, but in 2017 there was 21. 2017년에는 And in the main 21가 gallery 있었는데 space? 이제 매년마다 다르긴 하죠. 왜냐면 2주도 되고 4주도 되고 왔다 갔다 하니까. 또 질문 있으신 분 있나요? 없으신가요? Any other question? 핀란드 네. 워낙 넓고 인구가 네. 적어서 네. 지나가다가 사람들한테 네. 놀라서 있잖아요. 예술가들의 비율이 얼마 정도 되는지 궁금하고 예술가들이 모여서 이런 공간을 이 팀만 만드는 건 아니에요. 맞아요. 그러니까 아는 그 예술가들이 결국 다 팀을 만들어서 이렇게 공간을 운영하고 하는지 We talked about how little population we have also. So she's wondering how many artists are actually existing in Finland. And also, if we are not the only group from Finland, there might be other groups who are also making this kind of group. Are there also more too? Sorry. Artist run. Yeah, like us. Yeah. Like us. Like this project, I don't know, but it was when I counted there was 5 artist-run galleries in Turku. Yeah. So that's quite a lot. Yeah. Do you know how many populations of artists in Finland? I have no idea. I have some figures in mind. Those are from 2012, and I question of the source how they count it. Okay. Because it's really hard to count the amount of artists. Yes. Yeah. 지금 뚜르꾸에는 5개 정도 있는데 갤러리가 있어요. 근데 이 5개 갤러리, 그러니까 갤러리는 많이 있지만 그 5개 갤러리가 작가들이 만든 비영리재단 이런 데로서 만든 갤러리고요. 그리고 이제 안나 선생님이 뭐 발표하면서 그 찾아봤는데 자료를 뭐 작가가 몇 명인지 숫자가 나오긴 하는데 그 숫자가 의미가 없는 게 내가 작가다 아니다 하는 그게 뭘로 카운팅이 되는지 그래서 아무 의미가 없을 것 같다고 하네요. 네. 공동체는
the group that we have, is it like a kind of union, association? How does it work? Association, definitely. Union is different. Actually, for painters union, you have to apply to, and they might not grant you membership. So it's a very weird situation because unions are otherwise very popular. 저희는 이제 플랜 B라는 이름으로 만든 협회인데요. 근데 이름을 약간 노동조합, 근데 운영하는 경우는 제가 봐서는 노동조합에 가까워요. 왜냐면 돈을 내고 내가 멤버가 돼서 활동을 하면서 어떤 걸 하니까. 근데 사실 그 노동조합이라는 그 정확한 이름이 있는 다른 만약에 경우에는 예를 들어서 회화, 노동조합 이런 경우에는 신청을 할 수 있는데 받아들여지지 않고 뭐 거절되거나 이런 경우도 있어서 100% 가입을 할 수 없는 경우도 많아요. 네, 근데 저희 같은 경우에는 약간 이름은 협회이긴 한데 돈을 내고 가입해서 여기서 먼저 얻는 뭐 이익이 있으면 같이 가서 이 운영을 어떻게 할 건지 얘기하는 좀 운영 형태가 다른 것 같아요. 협회비가 많은 네. 스포트이지 않은 좋은 내용을 2만 원 정도. 여기 1년 대비가요? 네, 1년 회비요. The fee for the membership is 1 year. Yeah, 1 year. Yeah, 1 year. And the member was How many members? 16 active members? 15. 15. 15분이 이렇게 열심히 활동하고 계신 분 15분 정도 되고요. 그냥 서포팅으로 해주시는 분은 6분 정도 돼요. 21분 정도. 네. 네. 소공모제. Any question? 또 질문 있으신가요? 네. 네. 협회를 만들어서 정부에서 이렇게 지원을 받기도 하는데 개인의 작가가 혹시 펀딩 채널이 또 핀란드에 혹시 다른 게 있는지 예시로 약간 한국에는 라디즈나 이런 식으로 뭔가 받을 수 있는 펀딩을 받을 수 있는 그런 채널이 또 핀란드에 존재하는지 저 잘 이해 못했어요. 약간 어디지가 뭐예요? 펀딩 채널인데 한국에서 네. 펀딩 채널 이런 프로젝트를 진행을 할 때 네, 킥스타터 그런 크라우드 펀딩. 네, 그런 거랑 좀 비슷한 개념인지 조금 궁금해서요. 이게 협회에 이렇게 가입을 해서 정부의 지원금을 받는 거랑 또 이런 혼자 받는 거랑 네. 다른지. 네네네. 그런 Is there any differences between applying for the funding by yourself or go through the B-Galleria, the SnW because it might the people who joined here, there might be the reason why you go through. Maybe it's easier to get funding if you go through the association than doing by yourself. Is it? Can I answer that? Yeah, I don't know. Yeah, sure. Well, applying as an association, there are several limits into it. So basically, a lot of the grants don't let you apply to it because you are an association. They might not give you money for this and that and that. So for associations to get money, they have to have projects. But then again, getting individual money or grants is like winning the lottery. So yeah, I wouldn't get money for the other side, but B-Galleria, I guess. Yeah. 혼자 하면 힘들고 같이 이렇게 그룹으로 했을 때 하는 게 쉽긴 하지만 한편으로는 이렇게 저희 협회를 통해서 했을 때는 사실 제약이 많아요. 이게 이제 개인이 아니기 때문에 뭐만 되고 뭐만 안 되고 이게 더 제약이 많고 개인으로 했을 때는 제약이 없지만 또 개인으로 했을 때는 거의 뭐 로또 되듯이 되면 막 로또 됐다 막 이런 느낌이기 때문에 그 반반이 있어요. 또 네. 그 제목이 예술가 사회복지인데 네. 한국에도 아티스트 런 스페이스는 꽤 많은 걸로 알고 있거든요. 네. 그러니까 어소시에이션이 아니고 아티스트 런 스페이스 네. 독일에도 있고 근데 핀란드가 이제 우리한테 굳이 예술뿐만이 아니고 사회복지가 전반적으로 좀 이렇게 요즘 그쪽에 되게 좀 관심도가 높고 뭐 디자인이나 포토 이런 쪽으로 굉장히 좀 한국인이 관심이 많이 집중되고 있는데 그러면 예를 들면 이제 한국에서 이제 작가들이 개인적으로 굉장히 불합리한 상황이나 뭐 이런 것들
이런 것들이 유니온을 통해서 이렇게 공동의 목소리로 자신들의 의무와 권리를 이렇게 이야기할 수 있는 그 통로가 그게 유니온이라고 생각하고 저는 이제 그 스페이스B에서 어떤 그런 활동들을 하는지 그러니까 본인들의 이제 그 권위 제가 이제 궁금한 게 그건 아티스트런 스페이스로서의 활동들은 한국에도 아주 굉장히 많다고 생각하고 대구에도 있고 네. 그렇다면 제가 궁금한 거는 그런 어떤 권익을 그러니까 주장하는 그 공동의 목소리를 내는 공동체에서의 어떤 역할을 하는지 네. 그걸 질문하셨어요. She asked about that there are many artist-run non-profit space also in Korea too, but is there any special thing for B-Galleria do for something for the artists to promote the artist rights or artist social welfare? No. 한국 사람의 이분들 모르는데 But 그거에 대해서는 아마 저희가 이제 앞으로 계속 이렇게 그러니까 한국 상황하고 저는 뭐 제가 독일에도 좀 있어봤지만 제가 봤을 때는 그 세계적인 시차가 있음에도 불구하고 예술가들이 전반적인 사회적으로 겪는 어떤 불평등 여기 처음 소주에 있잖아요. 네. 우리 남을 위해서 일하고 우리 스스로의 복지를 뭐 그게 저는 되게 큰 포인트라고 생각해요. 키워드인데 이제 그런 지점에서 분명히 핀란드에서 사례가 있었을 거고 거기에 대한 어떤 실천들이 있었고 그러니까 유니온에 들어가는데 되게 힘든다는 이야기를 하는 게 어떻게 생각하면 4대 보험의 조건이 뭐 제가 안 들어가고 잘 모르겠는데 유니온을 위한 조건이 4대 보험이라든지 뭐 이런 구체적인 사례가 저는 듣고 싶은 그러니까 한국은 또 어떤 그런 걸 통해서 어떤 우리가 10년 후는 또뭐 비슷하게 할 수도 있는 거고 네. 또 그 뭐라 그러죠 이렇게 케이스를 보고 우리가 다른 식으로 또 이렇게 발전시킬 수도 있는 거고 핀란드의 사례이고 네. 예를 들면 She was wondering about the like special cases that we promote actual artist welfare. Yeah, I can say something about this. yeah. Artist welfare and political statements are done sometimes. Yeah. You have to understand that Plan B is a very small association, even in groups. But B-Gallery and Plan B are part of Turku city's cultural networking, who are at the moment studying and making policy about how to make the cultural workers and unions and artists more known and how to support them better. But it is only starting at the moment, but the B-Gallery is also a part of that. We have unions in Finland, but the structure is fractured, so I don't think I can talk to you privately later because it's really fractured. But yes, B-Gallery is doing what they can. They also take part when, for example, other associations write a letter to the press that this cannot stand. They will also write the letter. But there is very little a small association can do. What it can do is support its members and artists on ground level. Yes. I think that main idea is that we have a low-cost space for becoming artists. There's a lot of spaces that are much more paid Really expensive for artists. So I think that's the main idea. And then we also want to be for free. Also, but me, yeah. Actually getting grants. Yeah. And they are, And also we support this that artists get payment for their work. 제가 요약을 하자면 저희 노동조합 아까 얘기 나왔는데 그 문제가 너무 많기 때문에 그거는 거의 따로 만나서 할 얘기가 되게 많으니까 같이 얘기를 하자고 하셨고 이제 저희는 뚜르꾸에 있는 연합들 중에서도 제일 작은 거예요. 그리고 이제 일마리 사장님께서 얘기하신 거는 그 지역 작가가 전시를 할 수 있는 기회를 주는 장소를 저희가 일단 갖고 있고 다른 데보다 훨씬 싼 가격으로 이걸 할 수 있다는 거는 정말 엄청 큰 복지라고 생각을 한다고 하셨어요. 일단 그거는 그렇고
근데 이제 제가 그냥 개인적으로 생각하는 거는 또 뭐 작가들이 기본적으로 하는 뭐 재료비가 될 수도 있고 뭐 기본적으로 보험이 될 수도 있고 이런 거에 대해서는 사실 이분들은 걱정 안 하셔도 될 것 같아요. 그냥 핀란드에서는 걱정 안 하셔도 돼요. 왜냐하면 뭐 복지가 기본적인 거는 예술가가 아니라 그냥 일반 사람이라면 기본적으로 받는 게 너무 차이가 나니까 기본 소득권이 보장돼 있는 네, 그래서 예술가의 문제가 아니에요. 그래서 이 사람들이 왜 예술가랑 연결이 되어 있지 않은 상황이니까 그래서 만약에 뭐 예술가가 작업을 한다고 해서 돈이 들어갔다고 하면 그것도 정부에서 받을 수 있거든요. 그런 식으로 기본적으로 이제 이렇게 돼 있는 그게 있으니까 뭐 저희가 할 수 있는 거는 저희가 아주 기본적인 거 지역에서 그 작은 저희 협회에서 할 수 있는 거 그것만 해드리고 있는 정도지 뭐 엄청 큰 걸 해드리는 건 그건 정부에서 하죠. 그거는. 네. 또 다른 질문이 없으시면 다음 분으로 넘어가도록 할게요. 네, let's do the next one if there is no question. Okay, hello. 안녕하세요. It's so lovely to be here. I've been here in 3 days in Daegu, and I love South Korea already. It's really nice place and really nice people. It's. Yeah, my name is Ilmari Wärri. I'm 38 years old, and I describe myself as a self-taught part-time artist. 이름이 이제 일마리 바리가 성이고요. 일마리가 이름이에요. 그리고 38 계셨어요. 스스로 생각하기에는 내가 이제 혼자 그냥 스스로 공부한 파트타임 작가라고 생각을 하신답니다. Yeah, but a little bit history of myself. I was born in a really small city, about 4,000 people, and called Punkalaidun, and there everything that was a little bit odd was considered an outcast, and I was a little bit odd back then and considered outcast, but I think I grew up pretty well after all, so no problems there. 작은 마을에서 태어나셨거든요. 아주 작은 마을에서 태어나셨기 때문에 예술 관련된 걸 한다면은 사람들이 얘 왜 이러나 이렇게 생각하는 동네였는데 그래도 살아남으셨습니다. 거기서. 네. I'm from a family that no one is an artist. My parents I think they were creative, but not an artist at all. My father is a bricklayer, was a bricklayer, and my mother is was a director of a prison, but they drew a lot, photographs a lot. My sister draws a lot, but is in factory in buyer. My brother is also a carpenter. He photographs a lot, but again doesn't publish anything. And also my little sister works with languages, but doesn't publish anything, his work. So I think there's a creativity, but nobody has an exhibition or anything. So I think that's a sad situation, but I'm the only one at the moment. Let's see if somebody else do something also. 가족분들 중에서 작가나 예술가가 아무도 없으세요. 아버지도 벽돌공이셨고 어머니도 감옥 교도관 그런 거셨고 공무원이셨고 그리고 이제 형도 목수 이런 일을 하시긴 하는데 예술적으로 이렇게 하시는 건 아니고 언어 쪽 공부하시는 동생이 있거나 이러긴 한데 가족 중에서는 유일하게 예술을 하시는 분이고 그리고 이제 다들 창의적인 일은 하시죠. 사진을 찍기도 하고 우리도 많이 사진을 찍듯이 그냥 일상생활에서 살면서 예술적인 일을 한다고는 할 수 있겠지만 작가로서 발표를 한다거나 이런 일은 없는 가족이라서 그래서 혼자지만 열심히 가족 안에서 살아남은 경우라고 할 수 있습니다. 네. You can see I'm in the middle, but my hair is like purely blonde when I was smaller. 가운데 계신 분이 It's funny looking. I like this picture very much. 머리 색깔이 많이 바뀌셨죠? 이제 It's my big brother and big sister also there. 옆에 계신 분들 형제분이세요. Long time ago. Okay, but and the schooling I went to a vocational school where you get like a profession. I'm an IT mechanic as a vocational school, so I was taught to fix computers back in '96.
But after that, I went to army for 12 months, and after that, I went to what was Tampere University of Applied Sciences, and I got this business administration degree from there. So it's a little mix in that. It's hard to describe. 먼저 직업전문학교에서 IT 쪽 공부를 하셔서 컴퓨터 고치는 거 이런 거 잘하세요. 그리고 나서 군대를 가서 군대 1년 다녀오셨거든요. 군대 1년 갔다가 졸업하고, 그러니까 군대를 끝나고 나서 다시 대학에 들어가셨는데 이제 응용대학교 들어가셔가지고 거기서 경영 전공을 하셨어요. And basically now, since 2004, I've worked full-time in the University of Turku as a web specialist. I work with internet services, so to say shortly. 2004년부터는 뚜르꾸대학교에서 IT 쪽 근무를 하고 계셔가지고 저도 학교에 있다가 제 컴퓨터가 고장이 나면 선생님한테 가서 고쳐달라고 하면 고쳐주십니다. 네. But there's only a table I made few years ago. Before I considered myself an artist, so to say, I've always made some kind of things, you know, wedding gifts for friends, or tables, or patio, or I'm also renovating our attic at the moment by myself. So everything by myself, doing something. But never I did consider doing art. I don't consider it to be art. Only like useful things for myself or for family. 집에서 뭔가 유용한 거 만드는 거 좋아하셔가지고 이렇게 탁자도 만드시고 친구들 뭐 필요하다 그러면 만들어주기도 하고 지금 이제 집에서도 집 리노베이션도 혼자 하고 계시고 이런 식으로 하는데 예술 이런 거는 별로 생각을 안 하셨고 그냥 유용한 것만 많이 만드셨다고 해요 이전에. But I think in a lot of for artists they describe as I would describe that my art is somehow comes from the pain in life. I think I had a rough patch in my life in 2016 when I started to like play with beton for the concrete, for example, and started to making these human skulls out of concrete. I don't know why I always loved the skeleton in human being. The inside, we are all skeletons. Everybody look the same, no matter race or nationality or anything. We are all the same. And 보시면은 왜 몸 안에 우리가 뼈가 들어 있잖아요. 근데 어떤 사람이든 상관없이 안에 보면은 다 똑같이 뼈가 들어 있잖아요. 다 다른 게 없으니까 그래서 여기에 갑자기 집착을 하셔가지고 저 작품들이 나오게 됐습니다. And shortly, I have to show in Finland. It's always we love to go to sauna, and then afterwards we go to swim in the snow. That's always. You have to try it if you come to Finland in winter time. 오시면은 이렇게 사우나 하다가 중간에 나가서 눈에서 한번 구르고 다시 오는 거 꼭 경험하셔야 됩니다. There's my two daughters. There was 3 and 6 was then, I think. 3 and 6 years old. They love it, so to say. Yeah. But what I mean when I talk or say I'm a part-time artist, like I said, I work full-time at the university. It means like 8 to 4 p.m. So it's an 8-hour day basically at Finland. And 선생님께서 이제 8시부터 아침 8시에 근무를 시작해서 4시까지 풀타임으로 8시간 근무를 하시기 때문에 원래 대학에서 근무하는 게 있으니까 파트타임, 나는 파트타임 작가다라고 설명을 하시는 거예요. And I do voluntary work at the B-Gallery as I was a treasurer there, but not anymore. And now I do keep the gallery open on Sundays a few times a year. I also handle audiovisual stuff in there and all the space equipments and sort of stuff, and also some music events there. But also I organize music events in Turku Live Music Association, so they keep me quite busy. And also I renovate my home all the time. I have a really old house. You always have something to do there. And I like to build stuff also, like I said. Let's see if I had one here somewhere. No, there. I love this, my small tree house for the kids. The kids, I mean for myself, of course. Yeah, I like this.
Yeah, but the basic, for me, when we're talking about a lot of this artist welfare, of course, when I full-time work, and my wife is also a full-time worker, so we're not rich, but we get along with our income. But the main problem for me is time, when I have the time to do anything art. But I try my best, and when I have an idea, I try to start working it, and I only work at home, at my attic, or at the basement, or outside. This is also one of my funny sides when I work outside. So I made these coffins, for example, and people are going by my house, and I'm working coffin, and I go inside them. So they laugh a little bit, like, what are you doing outside there? So it's quite funny that way, but I like it. It's nice. 집에서 작업하시고 집 안에서 뭐 리노베이션도 하시고 집 앞에서 이런 것도 짓고 사람들이 지나가면서도 볼 수 있고 이렇긴 한데 이제 스스로 생각하는 복지에 대해서는 사실 이제 원래 풀타임으로 일을 하고 정식 일도 하고 계시고 와이프도 이제 둘 다 맞벌이를 하는 상태에서 이런 일을 하니까 복지라는 게 뭐 다른 이런 것보다는 그냥 어느 정도 살 정도의 수준의 수입이 있긴 하지만 사회복지를 생각하기에는 이제 어떤 부분에서 생각을 하시냐면 시간에 대해서 생각을 하십니다. 내가 시간이 있냐? 시간도 내가 없는 시간이 있으면 이게 사람이 생각하는 그 잘 사는 게 내가 잘 살고 있느냐에 대해서 여러 가지 방법이 있겠지만 그 중에 고민하는 게 시간이 없는 상황. 이게 내가 정말 잘 살고 있는 것인가에 대한 고민을 하게 되는 복지 상황이라고 합니다. And for the money problems, I would say I'm quite fortunate. As I said, I'm full-time worker, so I mostly pay my art for myself. I haven't had any grants at this moment, but I hope I can get some, so I could come to Korea, for example, South Korea sometime later on. But I will see what happens. But at the moment, I'm paying everything for myself, and it's getting a little bit harder every year. 이제 일을 하고 계시니까 아무래도 작품을 할 때도 원래 받은 월급으로 그 돈 그대로 이제 작품에 다 넣고 이렇게 계신데 그래서 그런지 그랜트 뭐 이런 거 펀드 나라에서 받는 지원금 한 번도 받아보신 적이 없대요. 그렇지만 이제부터는 한국에 오기를 위해서라도 뭔가 열심히 기금을 지원해서라도 한국에 와야겠다고 생각을 하시는 것 같아요. But maybe Anna can tell more about the money problem. So yeah. I think that's Anna will. Yeah, I think he's much better in that section. I'm a pro with that. So, but basically that's it. If you have any questions, I will gladly answer those. But besides that, thanks. 감사합니다. 감사합니다. So how do you manage your time? I don't. 음악을 하지만 세컨 잡, third job 있으니까 항상 그 정말 분위기가 돼요. 시간이라는 게 너무 늘 부족한 거죠. She always lack of time. She does all the music as well. Yeah. Always no time. Yeah. But sometimes it's very exhausting. Yeah. It would be really nice to do art only, but in a way it's also nice to have a real life, so to speak. 아이돌 같은 게 직업이 있어서 좋긴 한데 한편으로는 나는 예술만 하고 싶은데 또 한편으로는 그래도 돈이 있는 게 어디야 그리고 이렇게 계속 왔다 갔다 하는 경우. It gives me perspective in a way. 또 다른 질문 있으세요? 네, 없으시면 다음으로 넘어가겠습니다. 네, 감사합니다. Yeah, I'll be talking more about the grant system and social benefit system in Finland. And I hope we also have time for me to tell my experiences with how
how I have been doing with those. 지금이랑 아까 궁금해하셨던 거 이런 거 좀 더 얘기하실 건데 이렇게 개인적으로 작품 하셨던 거랑 같이 믹스해서 얘기해 주실 거니까 아마 될 것 같아요. Yeah. Oh, can I have the other one? The other one. Other one. Yeah. Yes. Yeah. Okay. There is a myth of starving artist. 굶어 죽는 작가, 뭐 불쌍한 작가, 배고픈 작가에 대한 약간 신화적인 얘기가 있죠. So that an artist make their best art through pain, either being poor or being depressed. 그 만약에 고통이 따라야 예술이 나온다, 뭐 이런 얘기들이 흔히들 있죠. 신화로 우리가 생각하는. And I think this kind of attitude of and myth actually maintains the poor level of income of the artist because we don't want to give the artist too good money. 이런 선입견 때문에 작가들은 수입이 많이 없어야 된다라고 하는 선입견을 딱 갖고 있어서 수입이 올라가기가 점점 더 힘들어지는 것 같다고 합니다. And you can compare that to the low level of income that nurses and teachers get, usually traditionally women's occupations, because they are considered being an calling, not a real job or profession, something you're good at. Yeah. 그래서 뭐 간호사나 선생님이 월급을 많이 못 받는다 할 경우에는 사회가 번쩍 이렇게 늘어나서 우리가 빨리 이걸 어떻게 해야 된다 하는데 예술가가 많이 돈을 못 번다고 할 때는 사회가 그런 관심이 없는 경우가 많이 있죠. 그런 것 때문에. So now I want to talk about fast a little what kind of cost do artists have. So, 예술가가 되려면 어느 정도의 수입이 우리가 어떤 데 뭐가 필요한지 무슨 돈이 필요한지 한번 생각을 해보셨고요. So of course we have the normal living costs like food, apartment, phone, internet, whatever you have to be alive and maybe even social and live your life. 먼저 기본적으로 뭐 인간이라면 다들 필요한 거 음식 뭐 먹어야 되는 거 아니면 집 뭐 살아야 되는 아파트가 필요하다 뭐 이런 거 아니면은 전화 어느 정도 기본적으로 필요한 거 아니면 뭐 약간 뭐 사교적으로 뭐 누굴 만난다거나 이런 돈까지 뭐 기본적인 인간이 필요한 건 다 필요하겠죠. 예술가도 사람이니까. So then you need a studio or other workspace depending on what field of art you work in. But if you do like oil painting, you cannot really do it in your bedroom. 만약에 뭐 매체마다 다르시겠지만 어떤 매체를 뭐 다루고 있는데 다르겠지만 거의 다 스튜디오 자기 작업실이 많이 필요로 하겠죠. 아니면 뭐 비슷한 종류의 뭐 작업실이라도 뭐 물론 매체에 따라 다르겠지만 유화한다고 하면 집에서 유화를 그리고 애랑 같이 살 수는 없는 상황이 생기잖아요. You have to have a web page. Maybe you can't really do it yourself. You have to rent a server space. Other promotion and application-related costs when you do applications for the grants. 작가님들 많이들 그 홈페이지 만드시잖아요. 홈페이지를 내가 못 만들면 다른 사람한테 만들어 달라고 해야 되잖아요. 그 돈도 들어가죠. 네, 그리고 만약에 뭐 어디 지원을 해야 된다고 하면 지원을 서로 쓸 줄 모른다고 하면 관련된 또 돈이 들어갈 수도 있겠죠. 네. You need tools, equipment, professional software, everything that you can do what you do. 또 뭐 소프트웨어, 컴퓨터에서 만약에 뭐가 필요하다, 내가 영상 작업을 하는데 편집이 필요하다, 뭐 사야 되죠? 그런 것도 필요하죠. And then actually the materials that you need for that actual art pieces, like paints, canvas, there is a way, but it can be skulls. Yeah. 뭐 재료들도 이제 필요하겠죠. 재료 뭐 캔버스에 그린다고 하면 캔버스도 필요하고 물감도 필요하고 일마리 쌤 그 머리 해골 많이 하니까 해골이 필요하다던가 재료를 사야 되니까도. 네. Yeah. So you may be dreaming of getting an exhibition, but even before you actually even apply to get a time in a gallery to show your art piece, you have to consider how much does the gallery time for 3 weeks, which is normal, will cost you. Will they charge you differently besides the rent for printed invites? Do you have to pay the wines and snacks for yourself, which is very normal? I have very cheap 2 wine brands that I keep in mind. Yeah, but the exhibition cost can be, if a gallery is well funded, it is €0. But 2,500 is upscale. But in Helsinki, I think it could go to 3,500. Okay.
So it's crazy. Yeah. So B-Gallery rent is pocket money. 그리고 이제 작품을 다 만들었으면 발표를 해야 되니까 전시를 해야겠죠. 그 전시 비용이 어느 정도 되냐고 생각을 해보면 전시만 또 하는 게 아니잖아요. 전시할 때 뭐 초대장도 찍어야 되죠. 뭐 심지어 요즘은 와인을 거의 기본적으로 막 주시는 것 같은데 그래서 제일 싼 와인 뭐 몇 개 브랜드 이렇게 생각해갖고 주시고 계시고 뭐 이런 걸 해도 이제 뭐 진짜 싸서 렌트를 하나도 안 내도 되는 전시가 있을 수 있어서 정말 뭐 영원 들어갈 수도 있겠지만 기본적으로 헬싱키 뭐 이런 데는 지금 여기 선생님이 써놓은 거는 2,500유로 우리 돈으로 뭐 300만 원 안 되는 250만 원 그 정도 생각하겠지만 헬싱키 같은 경우는 350, 400 이렇게가 400만 원이 3주 정도 전시를 하려면 그 정도의 돈이 또 렌트로 들어가야 될 것 같아요. So then you have a travel and transportation cost for the exhibitions. For example, I had an exhibition in Lahti. I had to rent a van. Kiristää, ei kun kiristää ihmistä. Blackmail my boyfriend to drive the van to Lahti. Have my friend's parents to put us up, get the exhibition paintings there and everything, and then pay the cost. And I got no grants for that. So everything went from my wallet, and I didn't sell anything from the exhibition, of course. After that, actually, yes, but that's another story. But I know of some artists who have taken fast, very expensive loans to pay for the exhibitions. 예를 들어서 이제 안나 쌤이 지난번 전시할 때 라흐티라는 동네에서 전시를 했는데요. 핀란드가 크다 보니까 거기까지 작품을 가지고 가야 되는 경우 설치를 해야 되고 하니까 밴을 하나 빌렸어요. 큰 이제 그런 걸 빌려가지고 이제 남자친구고 옆에 친구들 이제 한테 협박해가면서 야 이거 빨리 해라 해가지고 그 설치 부모님 요 주위에 있는 분들 친척 다 동원해가지고 이거를 하는데 다 돈을 내셔야 되는 상황인 거죠. 그러고 나서 하나도 못 팔았어요. And then you might apply for a residence and you might get a place. For example, I spent 1 month in Greece, Athens. It was awesome, but it was 500 euros for the place only. It included a studio, not living, not the flying cost, no grants for that either. 그래서 뭐 생각을 하는 강구하는 방법 중에 하나가 레지던스를 가는 거죠. 많이들 레지던스를 지원하는데 그리스 가서 한 달 정도 계셨는데 500유로 정도 내고 계셨대요. 스튜디오 주고 하니까 500유로 50만 원 정도 되는 한 달 정도 내고 그렇게 하는 경우에는 정말 좋은 경험이고 한데 그게 또 열심히 지원금을 지원해가지고 하고 싶지만 안 되면 그냥 또 스스로 돈을 내고 가셔야 되는 상황이어서 그냥 내고 가셨다. And that was a very cheap residence. And I got in trouble with unemployment office with that too. So, yeah. 실업급여를 주는 이제 한국으로 얘기하자면 실업급여 받는 그런 이제 사무실 사람들하고도 많이 싸우기도 하고 레지던스를 가는 경우는 실업이 아니다 이렇게 해가지고 이제 실업급여가 갑자기 끊기고 이런 경우가 생기니까 싸우고 막 이렇게 되는 경우가 있죠. Yeah. So if you roughly divide the grants that are available for artists, individual artists in Finland, you can divide them in 3 parts. There is a working grant. Yeah. 핀란드에서 이제 예술가가 지원할 수 있는 기금 종류를 이제 크게 3가지로 이렇게 나누어서 주셨는데요. Working grant is something that we all dream about. It costs actually like a salary. You get paid, you can pay your own rent, your phone, you can go dining out, you know, buy food, new clothes. Do people get this or just you just put it? Yeah, I know one person who got it for 4 months, and then there are a lot of more established artists who get them. Okay. But you know, not us. 존재하기는 존재하는데 많은 사람들이 받는지는 모르겠지만 아무튼 이제 일하는 거에 대한 기금이 있어요. 이거는 아무거나 사도 되고 뭐 자기 음식 먹는 거 사도 되고 그냥 기본적으로 받는 예술가로서 내가 일하고 있다는 걸 증명해서 받는 사람들이 있답니다. Yeah. So we do apply for them, but it's like winning the lottery. 4개월 정도 받는 거예요. 4개월 정도.
Then it's the grant type that costs for your project's material cost. 재료비로 받는 게 또 다른 중간에 얘기했으니까 재료비를 지원해서 받는 경우 기금을 받을 수 있는 경우. But you cannot buy new shoes with this one, or you'll be in trouble. 이걸로 만약에 뭐 내가 새 신발 사 신었다 이러면은 엄청 큰 문제가 생겨가지고 핀란드에서는 세금을 이상하게 쓰면은 감옥까지 갑니다. 그래서 마음대로 못 쓰는 경우가 나서 이거는 재료만 사야 되는 상황이에요. And sometimes when you have a bigger project, you can actually pay somebody to work for you. So you can actually pay per hour or weeks for some sort of work, but it depends on the project. It's doable. 프로젝트가 엄청 크면은 만약에 같이 일해주시는 분들이나 이런 인건비를 내드릴 수 있는데 그게 재료비 안에 들어가서 이제 그쪽 인건비로 나갈 수는 있는데 이것도 잘 이렇게 하셔야지 되는 경우여가지고 문제가 많은 경우도 있어요. Then there are stipends and prizes, and also a small amount of government-paid artist pension, which is granted for some people. But this is for, you have to be amazing to get anything like this. Yeah. 스티펀드라고 하면 장학금처럼 주는 게 이런 거고 이제 가끔 어떤 경우에는 이제 정부에서 주는 정말 연금 같은 경우도 있긴 있다고 하네요. 네. So basically, how to get a grant? You have to have an amazing CV. It helps if your parents were artists, or you're otherwise famous or getting your name out there. 이제 이런 기금을 신청하려고 하면은 제일 중요한 게 이력서가 제일 중요하고요. 두 번째로 부모님도 예술가면 중요합니다. 이 영향을 미쳐요. 네. 아니면 정말 유명한 사람이어야 되죠. Yeah. Then, because this came up, I looked it up. This graphics is from year 2012. It's the government monetary grants that is in the government budget. I don't have the figures, any New Year figures, but you'll just have to live with that. 2012년 좀 오래되긴 했는데 그래도 정부에서 말하는 기금이 얼만큼 나왔는지에 대한 데이터를 지금 그 자료를 보여주고 계세요. Yeah. So basically, in the meantime, when you asked that how many artists there are in Finland, I asked an association in Finland, and they answered me. It's 20 to 23,000 artists in Finland. 아까 전에 그 예술가 몇 명이냐고 여쭤보셔가지고 지금 그 협회에다가 지금 방금 물어보셨는데 지금 숫자가 2만 명에서 2만 3천 명 정도 있다고 대답이 왔대요. Yeah. But I have no idea how they count this because I doubt that, for example, comic artists are not usually counted in this. So. 이게 숫자가 믿음직할 수가 없는 게 예를 들어서 만화가가 예술가로 들어갔을 때까 참 의문이 드는 거죠. 만화 뭐 이런 거는 안 들어갈 수도 있고 하니까 애매모호한 숫자라고 합니다. Yeah. So you can see that in government pay, how much that green bulk there is for visual arts. 여기 녹색으로 보이시는 게 미술 부분이에요. 얼마나 작은지 보이시죠? And the figure down is the amount of artists in that field. Does it mean I don't understand? The artists who didn't cover. How many artists there are in Finland? Okay. Yeah, not how many people got money. How many people there are? There are. Okay. In that field of art. Yeah. 밑에 보이는 숫자가 그 분야에 있는 예술가들인데 예술가들 전체 이제 미술가뿐만이 아니라 뭐 다른 무용하시는 분. 음악 하시는 분 이렇게 해가지고 what was the first one? Music arts. Music arts. 첫 번째 그 파란 부분에 4,500명이 음악 쪽이고요. 3,000명 지금 녹색 있는 게 미술가 쪽이고 지금 3,100명 이렇게 있는 게 That's the performing artist, right? And then the performing arts, yeah, something on a stage. Let's just say. 그 연극. 연극 영화 그쪽이고 마지막 노란색 있는 게 이제 무용 쪽이에요. And the last one is dance art. Dance art. So do modern dance that you get more
grants in modern dance, but don't be a visual artist because this is not really supported in Finland. 숫자를 보시면은 무용하시는 분이 950명인데 거의 비슷한 기금이 산정돼 있잖아요. 그래서 돈 받고 싶으면 무용해라 이렇게 된 상황인 거죠. So it really makes me feel appreciated in my occupational know-how and in my profession. Yeah. How do I get money? Well, I can go to a regular job, but you know, there's this one problem. We have a huge unemployment issue. 어떻게 돈을 벌까 생각을 해봐서 일단 뭐 그냥 일상적인 사람들이 일반적으로 말하는 직업을 갖고 싶다곤 하지만 핀란드도 실업률이 엄청 높습니다. Well, if I go to a regular job and manage to get one, I won't have any time to do any art. 만약에 뭐 하나 운 좋아서 정규직 뭐 취업을 했다고 하면 또 미술을 할 시간이 없겠죠. 그렇게 되면은. And not every one of us have the resources and the health like Ilmari, who manages a job, family, and art and volunteer work that is amazing. Some of us can barely manage to get ourselves fed. You know? 만약에 뭐 정규 직업이 있고 미술도 하고 시간도 없이 이렇게 막 돌아가다 보면은 일마리 선생님처럼 잘하는 사람도 있겠지만 건강이 안 좋아져서 막 잠 못 자고 막 나중에는 몸이 더 안 좋아져서 이거는 안 할 게 낫겠다 이렇게 생각이 드는 경우도 있으니까 이걸 다 잘 관리하고 살 수 있는 경우가 대부분 없죠. 만약에 그렇게 된다고 해도. And I would love to remind every one of us, also as artists, that making art is a job. It's a full-time job. Even more, it is a job. Working several is just demanding a lot. 예술 작품을 만드는 것도 직업이라고 주장을 합니다. 아마 직업보다 더 좋은 직업이라고 생각을 한다고. Yeah. Then again, you can always sell your art. Can any one of you tell that you've ever paid your rent with selling your art? 그리고 또 다른 방법으로는 작품을 팔면 되죠. 사람들이 그럴 거 아니에요. 그럼 팔아. 그렇게 얘기할 테니까. Anyone? Can anyone say that they have managed to pay their rent with selling their art? 여러분이 만약에 예술가신 분이나 미술가신 분이 뭐 여기 작품을 팔아서 전시비를 냈다 하시는 분 손 들어주세요. 네. Very lucky man. Awesome. Respect. He threatened people. Blackmailed. Yeah. I've sold some paintings actually, pretty much of them, but I think I've sold only one to a person who I don't know. Mostly to my friends. 작품을 파는 경우도 있긴 하지만 대부분 아는 사람이 사시고 지금까지 한 분이 모르는데 산 경우가 있다고 해요. And then there are the social benefits. 그리고 사회에서 사회복지로 받는 정부 기금, 정부 사회복지가 있겠죠. So social benefits in Finland. When you're a student, you get student money. 여러분이 제일 궁금해하시는 핀란드 사회복지에 대해서 이제 설명을 해드릴게요. 학생이면 돈을 받아요. But when you're a student, you're supposed to study hard and make all the credits. Otherwise, you will not get money. 학생이면은 이 학생 보조금을 받을 수 있는데 어떻게 받을 수 있냐면 공부만 열심히 해야 받을 수 있어요. 그래서 학점을 한 학기에 아니면 1년에 몇 학점을 꼭 받아서 통과를 해서 그걸 증명해야 기금이 나옵니다. 만약에 하겠다고 해놓고 안 하면 다시 갖고 갑니다. 네. Yeah. And then you're supposed to get a loan and work a job, part-time job. 만약에 그렇게 됐다. 뭐 이번에 뭐 어떤 수업을 내가 통과를 못해서 시험을 못 쳐가지고 이거는 학점이 뭐 빵꾸가 났다 이런 경우가 생기면은 그럴 경우에는 아르바이트를 뭐 학생이 할 수 있는 시간만큼 해서 그걸 메꿔내거나 뭐 매달 월세를 내야 되니까 메꿔내거나 아니면 그 은행에서 돈을 빌려야 되죠. 네. And when you're unemployed, you get unemployment benefits. There are several, but I will not go into details. 실업일 경우에는 실업급여를 받아요. 종류가 여러 가지가 있는데 저희가 디테일하는 건 잘 모르고 세부적인 건 잘 모르지만 실업일 경우에는 한국도 실업급여가 있듯이 비슷하게 실업급여가 있습니다. But the unemployment office doesn't like that you make art, because if you make art, you are not in the work
you are not able to work full time, they say. Yeah, they actually really, they don't really monitor that, but don't get caught because they will take your money away and they don't care if you make any money out of your work anyway. Okay. Yeah. Oh yeah. 실업급여 센터에서는 Yeah. 여러분이 만약에 실업급여를 받는 동시에 내가 야시작품을 만들고 있다는 걸 발견한 즉시 돈 다 가져갑니다. 실업급여는 실업인 상태만 받을 수 있는 거예요. 네, 뭐 물론 뭐 모르게 이렇게 만들 수 있겠지만 혹시나 걸렸다 그러면 돈 싹 다 가져갑니다. 네. So to the unemployment office, I tell that I just do 10 hours a week, or it's just a hobby. 아니면 취미라고 얘기를 해야 돼요. 여러분이 이게 나는 직업이 아니고 예술가가 내 직업이 아니고 취미라고 하면은 실업급여가 난 실업된 사람이라고 이게 고려가 되는 경우고, 아니면 뭐 일주일에 몇 시간까지 그게 있잖아요. 제한이 있으니까 그거 내에서만 하고 뭐 있다 이렇게만 증명을 하셔야 실업급여를 계속 받으실 수 있어요. So for example, if you go to a residence, you don't get any money because you couldn't work, even though you don't have work. 아까 레지던시 가셨을 때도 실업급여 거기 사무실에서는 레지던시 가니까 일하는 거 아니냐, 우리 실업급여 못 준다 이렇게 된 거죠. When you're sick, you get sick day benefit, but if you're too sick to work, even though the government doctor doesn't believe you, well, you shouldn't work when you're sick. So artists work. Yeah. 그리고 아플 때도 이제 만약에 그냥 직장 다니시면은 왜 오늘 뭐 아파서 직장 못 갔어요 이럴 경우에도 돈을 받으면서 그냥 안 갈 수 있잖아요. 그렇지만 또 예술은 다르니까 좀 정부에서 안 믿을 수도 있고 그런 경우가 생깁니다. Yeah. And the last level is income support, which is last resort, temporary. 수익 이제 어느 정도 보장해주는 그런 사회복지 제도가 있긴 한데 이거는 거의 마지막 한국에도 사회복지사는 잘 안 가잖아요. 내가 거기를 어떻게 가 약간 이런 것처럼 제일 마지막에 받을 수 있는 약간 그런 보류를 생각하는 거가 또 하나 있긴 해요. Yeah. So for the last, this is where are we now after all this talk that we had here? Who actually owns the artist's time? The unemployment office maybe? 지금까지 얘기를 들어보시면은 저희가 아까 시간 얘기를 했는데 예술가의 시간은 누가 갖고 있는 걸까요? 아마 그 실업급여 선정하시는 분이 우리의 시간을 갖고 있는 거 아닌가? 내 시간이 아니에요, 그죠? 내가 마음대로 막 쓸 수가 없고 그 사람들이 뭐 여기까지만 할 수 있고 이렇게 약간 그런 기분이 들죠? Yeah. So what is art? Does it actually exist if it's not presented to the people? 그리고 예술이 뭔가에 대해서, 미술 뭔가에 대해서도 생각을 할 수 있는 게 전시를 안 하고 그냥 내가 하기만 하고 뭐 갖다 놓기만 한 그냥 집에만 쌓여있는 것도 그냥 미술이라고 할 수 있는지 그런 거에서도 고민을 할 수 있죠. 만약 전시를 할 여건이 안 된다, 만들기만 만들어 놨다고 하면은 그것도 미술이라고 우리 부르나요? 아니면은 그냥 취미로만 한다고 얘기를 하나요? 어떻게 얘기를 할까요? And this is a long one. I will leave that to your homework. What would society be without art? 그리고 여러분이 생각하실 숙제 하나는 예술이 없다, 미술이 없다 하면은 우리 사회는 어떻게 될까요? 한번 생각을 해보세요. 집에 가셔서. And I claim that art has absolute value, not instrumental value. 미술이나 예술이 절대적인 가치가 있는 거지 도구적으로 사용돼서는 안 된다고 생각을 하세요. So my conclusions are here. 결론을 얘기를 하자면 여기 있습니다. Artists need money. Artists 필요하고 돈이 필요하고. Artists have no money. Hence, all artists love money. 맞아요. 예술가는 돈이 필요하지만 예술가는 돈이 없죠. 그리고 예술가는 다 돈 필요하고 돈을 사랑하기까지 합니다. 우리는. 네. Thank you. 네, 감사합니다. 네, 질문 있으신 분 해주세요. 네, questions. For the questions, I can put the works in. Yes. Yeah. Very. It's. Yeah. Yeah. 네. 역사적인 무슨 배경이 있는지 아니면
Do you know any historical or political background of this unbalanced fund for the Visual dance arts. and the visual arts and all these portions there? Any reason? I would say that performing arts is easier to explain because they have huge projects and they need spaces. Okay, dance maybe because it's a newer field of art. So when it came, it's so hip. Yeah, but you know everybody can draw, and that's the only thing that the visual arts is. Yeah. 그 연극이나 뭐 이런 거 큰 프로젝트 하시는 분은 아무래도 돈이 많이 들어간다고 생각을 일반 사람도 할 수 있잖아요. 뭐 무대 설치 이런 거 돈이 많이 할 수 있고, 그리고 무용 같은 경우에는 유행을 타가지고 현대 무용 이러면은 뭐 엄청 멋있고 뭐 이렇게 돼서 또 그런 게 한데, 미술 뭐 아니면 드로잉 한다 이러면은 그림은 나도 그려 약간 이런 식으로 다가온다는 거죠. 지금 보시는 작품들은 선생님 작품인데 이제 제가 끝나고 나서 그냥 약간 스크리닝처럼 이렇게 보여주는 거죠. 질문을 하는 동안 이걸 이렇게 돌리면서 또 질문이나 뭐 궁금한 거 있으시면 네 말씀해 주세요. 설마 그 그래프 네. 한번 질문이라기보다는 제 생각을 얘기하고 싶은데 네. 그 그래프 보면서 제가 제 얘기. He wants to see the graph again that you show. Yeah, it's in the other one. Yeah. 그러면 질문하신 거랑 Yeah. 상통하는데. And I have. You have some question about this one. Yes, please do. 시각 예술 하시는 분들은 지원금이 적고 공연 예술하는 사람은 지원금이 많다고 하는 거에 대해서 공연 예술은 종합 예술이거든요. 무대 설치, 조명, 음향, 이 장비들이 아주 큽니다. 그래서 그 돈 액수가 볼륨이 큰 거거든요. 하지만 실제로 출연하는 예술인이 가져가는 돈은 미술하는 사람들이나 큰 차이가 없습니다. The big amount of the grant goes to the equipment, usually the lighting, the Yes. stage, but Yes. actually the money that artists, artists Yeah. get is also very small. I know. Just like the Yes, yes. I agree with you. I agree with you. Yeah. But then again, also visual artists need equipment and rent. 근데 Yeah. 미술 하시는 분들 중에도 뭐 재료 따라 다르겠지만 엄청난 거 하시는 분들도 있잖아요. 또. Yeah. Yeah. 그래서 그거가 또 연관된 것이 제 개인적인 생각입니다. 후세가 다 대작. 똑같이 내가 지원금 신청하면서 세부 계획을 이제 얘기를 해야 되잖아요. 그럴 때 내가 1호짜리 10개를 그리겠다 하는 것보다 100호짜리 5개를 그리겠다 그러면은 지원금이 더 많이 나올 수 있어요. Another tip he has is that these days they love this big project. Yes. Because of this kind of problem. Yeah. Yeah. So if someone apply for the funding that I will draw a little painting, 10 of them, maybe they have less chance to get the grant compared to those who get really big painting, only 5 like this. Yeah, yeah. And this is also why associations are very important. So you can combine other people, make one big art project and apply money for that. And from that, the association will slice a little slice for their own expenses, for example, a part-time worker. 그래서 저희도 이렇게 협회를 한 이유가 작은 거 하고 싶은 분도 있잖아요. 그러니까 프로젝트를 크게 같이 만들어가지고 그렇게 돈을 나눌 수 있는 그런 시스템을 해서 하고 있는 거 맞는 것 같아요. Any other question? 또 질문. 네. 저는 뭐 다른 것이 있는데 혹시 이제 기획자들이 기획을 해서 작가를 초대하는 경우가 있잖아요. 미술관이나 이런 데서 작가를 초대하고 아니면 시에서 진행하는 프로젝트나 이런 데서 작가를 초대하게 되는데 그 초대했을 때 아티스트피라든가 이런 것들이 혹시 핀란드에도 이렇게 작가들한테 주는 아티스트피가 있는지. Is there artist fee when you are invited to the museums or galleries or projects to the No, city? they pay you. They pay you. Yeah. There is artist fee. There is a new system that you get if you are if a museum
exhibits your work. They will pay you compared to prices. Kuvasto has the prices in there. But there was actually the museum started saying when this came up, they said that we will not pay this because it will crash our budget. So it's a new thing, and but getting your work in a museum, oh yeah, after all that 1 year grant, maybe, yeah. Say it's not for the normal people. Yeah, it's really famous. Not really. You can be EU Susiraja. Or you can be Herta Kiiski, who graduated at the same time as I did, but she got her exhibition in Turku Arts Museum, so her career is going upwards. We others are just more silent. So when she did the Turku Art Museum exhibition, does she get paid? Does she get money? From that, no, because she was the student. Okay. It was a student. Even though she was invited to the museum? It's a very delicate situation. I can't really. It's a complicated matter because she was a student. Their gifts to the students is that they exhibited one student in their spaces, so no money for that, I think, because none of us got any. 그런 케이스마다 아마 다를 것 같은데 이제 선생님이 얘기하신 거는 거의 이제 주게 되는 그 사실 레이트가 있긴 해요. 뭐에 따라서 이제 요율 같은 게 있거든요. 뭐 얼마 이게. 근데 그런 거에 대해서도 미술관이 돈 없다고 하고 안 줄 수도 있다고 하네요. 그리고 학생인데 뭐 올해 졸업하는 경우에 올해 미술인 해가지고 선정된 경우에는 그 뭐 미술관에서 전시를 하지만 그럴 경우에는 또 돈을 못 받을 수도 있고 어떻게는 피해서 돈을 안 주는 경우가 많이 있다고는 하는데 개인적으로 저는 이제 미술관에서 초대돼서 레지던시를 할 때 워크숍을 진행하면서 돈을 받긴 했어요. 그 요율은 정해져 있긴 해요. 거기서 얼마, 근데 그때는 학위에 따라서 돈을 주거든요. 그렇게 될 경우에. 네. 그리고 지역에서 이렇게 뭐 재단도 있고 많이 있는 것 같은데 혹시 젊은 작가나 이렇게 프로모션 같은 거 있잖아요. 젊은 작가들을 뭐 육성하고 뭐 프로모션해서 전시시켜주고 뭐 이렇게 하는 그런 약간 특수한 Is there any special project for promoting young artists in the regional area? Well, first of all, you have to be under 30 then. So if you started with another occupation and started your artist career late, it won't apply to you. There are some kilpailu competitions. There are some exhibitions, and there are some grants are only eligible to people under 25 or under 30. But 25, 뭐 30 이렇게 나이를 정해놓고 그 밑에만 지원할 수 있는 기금이 있고요. 아닌 경우에는 뭐 경쟁 이렇게 해가지고 지원할 수 있는 경우도 있긴 한데 만약에 뭐 일을 하다가 갑자기 내가 예술가가 되겠다 해서 40 넘어서 올 경우에는 그런 건 해당이 안 되니까. Yeah. All right. Hello, and thanks for everyone for coming, and thanks for Mary and Jovi for making this whole thing happen here. 와주셔서 너무 감사합니다, 여러분. Yeah. So I will show some of my work and tell a little bit of my story. Yeah. 작품을 좀 보여주시면서 그거에 대한 얘기를 해주세요. So let's go. So my name is Niko Tampio, and I was born in Turku, Finland in 1989, so I'm 49 years old, and I'm currently studying my second grade at the Arts Academy of Turku University of Applied Science. 이름은 니코 땀피오, 땀피오가 성이고요. 그리고 89년생이고 저희 지금 있는 뚜르꾸에서 태어나셨어요. 그리고 지금 2학년이세요. 대학교에서 학교 이제 다시 들어가서 거기서 공부를 하고 있는 중입니다. 사진 전공으로 공부를 하고 있습니다. Yeah, and I started photography when my pops gave me his old camera, which was broken, but I kind of like how it looked, and that's basically the first memory that I have on my life. So I'm now studying photography, obviously, but I'm interested in many things, and I don't mean just by art, but in many things in general, but also in art. So yeah, let's take a look at it. So. 사진 전공을 하게 된 건 어렸을 때 그 부서진 사진기를 먼저 받았을 때 때문인데요. 뭐 어리기도 하시니까 관심 분야가 엄청 많다고 얘기를 해달라고 하시네요. 네.
Yeah, the reason why I'm showing these next few photos is because they're like the root of where all my inspiration, and I think most of the visual stuff that I use, they're like coming from my past, and that's like pop. Yeah. And that means pop culture and Miami, American, what kind of American style is, and Art Deco and Bauhaus and all that stuff. So pop culture 이런 거를 좋아하신다고. Yeah, that's why there's these two 이런 데서 pictures. 많이 영감을 받아서 And 작품을 하고 있어요. here's two of the earliest photos that I found when I was building this presentation, and that's 2001 is basically the first photography gig in quotes that I did, because I was going to see a wrestling match and I wanted to take great photos. I was 13 back then, and the other one is because skateboarding is has been a huge part of my life, so that's kind of, I continued my photography and shot a lot of skateboarding between when I was like younger and in high school and all that stuff. And in high school I told my teacher that I want to become a photographer, but he told me that I can't become one. So I started to study in carpentry, and I became a carpenter. So because I always been wanted to create something, but soon I figured out that that wasn't for me, and they always say that there's always a job for a carpenter, but that's a lie. I can tell you that. So I was several years. I did some carpentry, and then I was unemployed for some time, and then I got some part-time jobs as a teacher and as a delivery truck driver and etc. all kinds of stuff. So 옛날 사진 찍은 거 찾아보다 보니까 2002년에 레슬링 보러 갔을 때 사진을 이때부터 찍었구나, 이렇게 이 프레젠테이션 준비하시면서 막 찾아보니까 이때 이런 걸 찍었구나 하고 찾으신 거고, 오른쪽에 보면은 스케이트보딩을 하시는데 이게 삶에 있어서 아주 큰 부분을 차지하기 때문에 이 사진도 찍은 걸 갖고 오셨는데, 예전에 고등학교 때 선생님한테 제가 사진가가 되고 싶다고 했더니 선생님이 안 돼, 그래가지고 목수, 뭐 이렇게 나무 이런 일로 해서, 핀란드에서는 나무와 관련된 일을 하면 너는 무조건 100% 취직된다 이렇게 하셔가지고 나무 관련된 목수 일을 했지만 그래도 직업이 없는 걸, 거짓말이라는 거, 목수 된다고 다 100% 취직 안 된다는 걸 알고 사진 쪽으로 다시 공부를 하게 됐죠. Yeah, and the next one is that I didn't have a Photoshop. I actually got my first Photoshop when I got into school, which was like a year ago, and until that I've shot most of my pictures with the film camera, and I haven't done any. I try to take the picture with the camera and that's it. So I do very little with anything editing at all, if at all. 이제 2학년이라고 하셨으니까 작년부터 사진을 찍기 시작했는데, 뭐 그 전에 필름 카메라 뭐 이런 거 찍긴 했지만 사진 가지고 뭐 편집을 한다거나 뭘 한다거나 아직까지 많은 발전을 이루지는 못했어요, 아직까지는. Yeah, and here's some of the newer stuff, but that's like when I started. I applied to the art school where I'm now. Year before that I got in, I failed at the entrance exam. And basically that time I was really shooting a lot of cars and William Eccleston type of American style of photography a lot, and also maybe you can see on that yellow thing on the bottom that Bauhaus style, like posterist style photography. So here's basically on before I failed at the entrance exam, because that was like a turning point of my art, because I have to figure the whole thing out again. 그 예술학교 들어가는 게 쉽지는 않아요. 일반적으로 핀란드에서 대학 입학 자체가 쉽지는 않아요. 그래서 이제 한번 실패를 하고 그때 이런 작품들도 점점 더 좀 심화되고 이런 경우가 있다고 합니다. 그때 당시에 차를 많이 찍기 시작을 하셨어요. 차. Yeah. So then I start to think, and I found that I'm really into abstract art, abstract photography and abstract art and painting and all that stuff. So I start to take my
I basically quit all that stuff that I felt that it wasn't me, that I was doing it for someone else, and start to work on what I felt like it was coming from my inside and what I felt like doing. So then I started to, this is basically one of the first really abstract tryouts or whatever, but it's, the idea came from that was when there was a huge immigration crisis, and I know it's still going on. So I saw news footage where there was drowning people, and then it made me think how I can make it at the same time do a piece of those drowning people, but make it beautiful and make it at the same time be some kind of unifying. So those are paper walls on a sea, and I photographed black and white photo, and basically it will take a whole night to tell the whole story. I can tell you later when this presentation is over. So yeah, let's go. 그 전에는 막 누구를 위해서 사진을 찍는다는 느낌이 있었는데 뭐 입학도 그렇고 그렇지만 그 다음엔 좀 이제 생각을 해서 배우게 된 점이 그냥 내가 관심 있는 게 뭔가 해서 사진이 추상 사진에 관심이 있게 되고 그래서 찍은 사진이 이렇게 되는데 이게 물 위에 떠 있는 종이를 찍은 사진이에요. 그 당시에 이민자들이 아프리카에서 유럽으로 오면서 거기서 물에 빠져서 죽는 이민자들을 생각하면서 찍은 추상 사진이라고 합니다. Yeah. So yeah, this is another one. I don't have much to say. This is called tunnel vision. It's basically a corner of a room which is lit by different color lights, and it's like a tunnel vision. Three different photographs. 구석에 있는 빛 이런 거 찍는 추상적인 사진을 계속 하게 되겠죠. Yeah. So when I was thinking about my work, I went to see a lot of exhibitions because I know what I wanted to reach, what kind of feeling I wanted to reach with my photographs, and then I went to the Helsinki Contemporary, saw that Ilmari Wärri's Senses of the Other exhibition, which was like, it was crazy when I went there, and it changed the whole thing basically, which I can't really express it in words, but 여러분도 뭐 어떤 작가를 딱 봤을 때 아, 이 작가 작품이 내 삶을 바꿨다 약간 이런 거 있듯이 이제 그 니코 선생님도 에바리타 에롤라라는 작가 작품을 봤을 때 아, 이게 나의 머리에 탁 내리에 박혀서 그 뒤로 작품이 많이 변신을 했다고 합니다. Yeah. So that was basically a turning point, and then I started doing something like this. 그 뒤에 이런 작품이 나올 수 있게 된 거죠. These are just some tryout and sketches and stuff that I've done. So I go quick, and I like my photos. They basically, I think them as a painting. Maybe you can see what I mean, if you, especially when you look at this picture. And basically abstract painting. This is called Paradise. 이 제목이 파라다이스라는 제목인데 사진을 찍을 때 사진 전체를 약간 회화처럼, 추상 회화처럼 볼 수 있게 만들었다고 합니다. 네. Yeah, let's go to the next. All right, here's some more sketches. This is actually the end from some tehtävä, whatever, but these are from my entrance exams where I got into the school, some sketches. And here's a quick look at my first solo exhibition, which was in B-Galleria's project base, which is free actually for all the artists, so it's really good for the starting artist like me. 그 전에 보여줬던 거 스케치 사진으로 찍은 거고, 이게 처음으로 이제 전시했던 저희 비갤러리 프로젝트 아까 공간에서 했던 작품입니다. Yeah. And there's now I go a couple of slides of my like snapshots and stuff which I like to do, and my stuff in general. So you see, there's I like to do some like mikä on käsitteellinen? Mikä? Conceptual art. So and there's like dolly painting on that bicycle, and that's just, I call that a capitalism because there's people like lining to buy meat, and that was kind of nasty looking view at the
city center. 기념미술도 좋아하셔서 이렇게 옆에 자전거 같은 경우에는 자전거가 이렇게 굽어져 있어서 약간 달리 느낌도 나고 옆에는 그 푸주간에 그 카트들이 쫙 있는 거는 고기 사려고 사람들이 줄을 쫙 서는 것처럼 약간 지저분한 느낌이 나는 그런 것도 사진을 찍는 것입니다. Yeah, then I like to shoot a lot of streetwear and street culture stuff. So here's a couple some shoes I've shot and breakdance. 길거리 문화를 관심이 있어가지고 길거리에서 찍는 사진, 길거리에서 어떤 문화가 일어나고 있는지, Yeah. 길거리에서 만나는 것에 대한 사진을 많이 찍고 있어요. Yeah, and I kind of skipped the part where I was about to talk about my how I was unemployed and stuff. So well, yeah, it was basically I did all those part-time jobs and stuff and tried the first time to apply at school and I didn't get, so then I thought that I'll put all in and I went to an internship in B-Galleria because the unemployment fee was like €9, which is like 91 higher than usually, so I basically couldn't manage to buy myself food and pay my rent and stuff, and then I just focused on my art so I can make it to the school next year. So it was like all in, I skipped a lot of stuff, and then I got a lot of harassment from the unemployment office because they don't understand that I don't have to be in work, but I can really study because I studied by myself a lot. Like I was studying like a crazy about art, which was really good because now I basically built a great space, and I don't have to, when I get to the school, I'm on a certain level because I don't have to start to learn everything like from zero, that I have a space, base for that I know a lot of stuff. So they don't understand in the unemployment office that you can work by yourself, and like I told them that I'm going to get into that school next year, but they were always harassing me and asking me to come to some meetings and all that stuff and spend my time for some stupid stuff like that all the time. So and always they're like blackmailing me that if I don't come they will cut all my money, and it's like that's fucking stressful. Really. 일상생활에 대한 이제 얘기를 하자면 아까 실업급여를 받을 때 B-Galleria에서 뭐 얼마 받을 수 있다 그런 것 때문에 B-Galleria에서 인턴도 하고 그러셨는데 실업급여 그 사무실 사람들이 얼마나 무섭냐면요. 이제 다음 해 내가 학교를 들어간다고 이제 공부를 하겠다 뭐 이런 얘기를 하면은 학교를 들어갈 보장이 없으니까 일단 미팅을 와라 해서 계속 인터뷰를 시켜요. 그래서 온갖 종류의 협박과 말도 안 되는 뭐 미팅에 안 오면은 돈 다 갖고 가겠다부터 시작해가지고 엄청 짜증나고 스트레스 받게 해가지고 그 상황에서는 제일 싫어하는 사람들이 이 실업급여 사무실에서 맨날 전화하는 사람들, 뭐 어디 미팅에 와라, 뭐 질문이 있다, 뭐가 있다, 계속 괴롭히는 거예요. 사람을 너무 심하게 괴롭혀서 이거는 실업급여를 받고는 싶은데 힘든 경우가 많았다고. Yeah. So here's some more. Yeah, I go fast, and yeah, one of my styles practice was that I was taking a lot of pictures with my phone. So I developed my brain to work on a certain level, and I really found what's my style to shoot pictures. And yeah, that's now I have. 그 선생님 그 인스타그램이 있는데 사진 진짜 많이 찍으세요. 그래서 아마 보시면 놀랄 만큼 그 사진 엄청 많으니까 팔로우 여기 밑에 보이시죠? 그 니코 탐피오 요거 인스타그램 팔로우 해주세요. 네. Yeah, follow me, please. All right. Yeah, and let's go faster. This is Contemporary Landscapes. That's the series that I'm right now working on. I've been working on a year. I'm shooting. This is like a tribute to William Exelstone, who was shooting his hometown, but this is not necessarily hometown. I'm shooting here too for this series, but basically this is about that these pictures are like the contemporary landscape pictures that you can watch in 50 years, and then you see what kind of world we're living in right now. So basically there was a terror attack in our town last year, and this is the Christmas Eve, and there was that Christmas peace declaration. So this is the barrier to keep the people safe at the Christmas peace
declaration party, so no one is driving a truck or something over them. And there's no snow, and this is a Christmas Eve on the land of the Santa Claus. So 크리스마스 이브라고 그때 평화 선언을 하는데 그때 바리케이드 켜놓은 걸 그런 거 찍으셨어요. yeah, so I go quickly this, and this is an idol which I can tell you about this later because this is pretty hard to explain what this is about. So I just show the pictures. But these are all shot in winter, and it's about loneliness basically. And here's some of my paintings. 회화 작업도 하는 게 있어가지고. I was into graffiti art when I was a little, but I really sucked at it, so I didn't paint much. But now that I got into school and I have space, I started to spray paint the canvas. And this is. 어렸을 때부터 그래피티 좋아했는데 엄청 못해가지고 안 하고 있다가 이제 학교 입학하면 스튜디오를 줘요. 그래서 스튜디오가 생겼으니까 이제 다시 시작합니다. Yeah, and here's some experimental stuff. Yeah. This, like you asked about if I paint on photograph, so basically this is one, but I painted with Photoshop, so I don't know if that counts, but yeah. 사진 위에다가 뭐 다시 회화 작업 잘 없는데 사진 위에 사진을 씌운 경우는 And this is a Coke machine. I like American stuff, so. 이거는 미국 코카콜라. Okay, and now we're going what I'm doing right now. This is basically what I'm really into, and this is Susan Sontag's. I interpret this like when you take a photograph, you take a moment and made it out of an object, but I'd like to turn it around and I take a photo and I put the photo, I make the object out of the photo, like I don't know how to explain it. Maybe you get the picture when I show some stuff, but yeah, this is basically one that's the but this and there's a lot of tribute to minimal artists and light and space movement and California minimalism, all that stuff. So that's basically a tribute that bar there. That's like a tribute to John McCracken, who is an American artist. You should check out his work and you'll figure out what that is. No. Yeah, I saw this, and Donald Judd, Frank Stella, you maybe find it. This is what I'm doing now. There's 2 pictures left, so this is what I do now. I basically break this photograph. It's not. It's just try to make it just another material that you just look at it. It's just some stuff on the wall. But it's 2 photographs. So you can follow me on Instagram. It's going to at the B-Galleria next week. So I don't have any pictures of it ready yet. But yeah, follow me on Instagram so you maybe see the finished product soon. All right, and. 많이 하긴 하지만 아무래도 모자라는 부분 많으니까 꼭 팔로우 해주시고. Yeah, there's all my stuff, and I have business cards and. Also, I'm on the internet. Please follow me. 인터넷에서 찾을 수 있으니까 찾아주시고. 네. And 감사합니다. Thank you. I had to go a little fast, but yeah. 질문 시간을 저희가 좀 미뤄서 먼저 하고 할게요. 네, we will have questions later. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, hello again. 1 minute. So I am a visual artist and a volunteer worker, but also an unemployed person. 그 리카 선생님도 작품을 하고 계시고 봉사를 하고 계시지만 또 한편으로는 실업자이기도 합니다. 네. I think I'm going to talk about my works first. And 작품 얘기를 조금 하자면요. Yes. So I graduated from the Arts Academy, Turku Arts Academy, in 2017. So it's now about 1.5
half years ago. 학교를 작년에 졸업하셨어요. 뭐 다른 일도 하다가 미대를 간 거기 때문에 미대 졸업은 최근에 그렇죠. 원래 전공은 다른 걸 하다가 미대 가셔가지고. And as an artistic thesis, I had to be seen solo exhibition at our school's gallery. 그 졸업 전시로 이렇게 개인전을 해야 되는 게 있어갖고 학교 갤러리에서 이렇게 전시했어요. In that exhibition, well, maybe I read from there. Maybe it's easiest. So. In the beginning, I tried to document evidence of my femininity, but now I am more interested in why I'm doing these beauty routines in the first place. I think that beauty routines are related to the transition between private and public space. I prepare my body to meet others in social situations. These rituals comes in part from the need to fulfill social norms. I must look attractive so that I would be an accepted member of the community. 처음에는 여성성에 대해서 기록을 하다가 내가 이걸 왜 해야 되나에 대한 고민으로 바뀌었어요. 그래서 개인 영역에서 사회로 나갈 때 어떤 의식을 하잖아요. 세수를 한다거나 머리를 빗는다거나 이런 걸 할 때 아무래도 이런 의식들이 내가 하는 게 그냥 개인적인 영역에 있다가 사람들을 만나서 인간으로서 어떤 사회 구성원으로 받아들여지기 위한 의식을 내가 하고 있는 거라는 생각이 들었다고 합니다. And there is the picture of the exhibition view of the gallery space. 여기 보시는 게 그 갤러리 전시 풍경이고요. And I have had two works from the series repeating performatives. 여기 동시에 나오고 있죠. 여기 하는 게 손톱 다듬고 머리 빗고. Repeating performatives refers to the American philosopher and gender theorist Judith Butler's concepts of performativity. Performativity, simply put, defines gender as a series of repetitive performative acts. 그래서 젠더라고 하는 거, 우리 여성성, 남성성이라고 하는 것도 우리가 반복하는 퍼포먼스처럼 매일매일 우리가 뭔가 하고 있는 거라고 생각을 했다고 해요. In this series, the performatives are feminine beauty routines. For the second part of the series, the performatives selected were nail filing and hair brushing. Here I bring to the audience's attention to the secretions of the human body, hair, etc. 이게 이제 몸에 대해서 하는 거잖아요. 손톱 가는 것도 몸에 대해서 하는 거고, 머리 빗는 것도 몸에 대해서 하는 거에 대해서 계속 반복적으로 하고 있는 이 퍼포먼스를 보여주기 위해서 비디오 영상을 만들었다고 합니다. The idea behind this piece is that the human body produces hair, nails, sweat, etc. Even though we try to control this creation of secretions via beauty routines. 우리가 아무리 뷰티 루틴이라고 하죠. 미용, 매일매일 손톱을 다듬는다고, 머리를 빗는다고, 땀을 제거하기 위해서 아까 데오드란트 제품 있었던 것처럼 바른다고 해도 우리가 강제로 이렇게 통제할 수 없는 거죠. 항상 손톱은 자라고 있고, 땀은 항상 나고 있고, 이런 거에 대해서 얘기를 하고 싶었다고 해요. Nail filing is implemented as a video nail brushing. Brushing as an animation. I photographed the brush for about 3 months during daily hair brushing. Then I combined the pictures with the video editing software. 지금 거의 끝났는데 오른쪽에 보이는 그 빛에 나오는 머리카락이 막 쌓여 있는 거는 3개월 동안 어느 정도 머리를 빗고 또 놔두고 빗고 또 놔두고 하면서 애니메이션을 제작을 했고 왼쪽에 동영상으로 제작을 했습니다. The performatives selected into the first part of the series were applying makeup and removing makeup. Foundation sponge gathers makeup and powder runs out. Eye makeup is removed. Makeup removal is implemented as a video shoot and the other two videos through animation. 여기 보시는 거 이제 눈 화장에 대해서 눈 화장 우리 아이 리무버 여자분들 많이 아실 텐데 이거 할 때 그리고 파우더 계속 쓰면서 파우더가 사라지는 거 그런 것도 있습니다. And then about the brevity. The bottles in the video refer to the hourglass symbol, which has been used in Vanitas-style paintings in the 1500s. Vanitas paintings remind us of our mortality
shortness of life, and the transient nature of worldly riches. The hourglass symbolizes the brevity of life, where the name of the piece stems from. This leads us to look at our mortality, what is vain and what is important when we are here for but a brief moment. 이게 계속 그 병을 찍으셨는데 옛날에도 1500년 이럴 때도 병이 있긴 했지만 이 병을 보면서 우리가 삶에 대해서 아 내가 지금 존재하고 있는가, 뭐 어떻게 살고 있는가, 그 병을 찍는 이유가 병이 점점 안에 있는 내용은 없어지지만 병이 끝나면 또 사라지게 되는 병들이니까 병을 찍은 것 같아요. My pussy is too hairy refers to the social norms and requirements of how the feminine body, in this case the pussy, should look like. The female body is not allowed to be too hairy. The video is shot of the act of shaving pubic hair. The frame shows female feet just above the ankles, where the shaved hair is falling. The length of the video is congruent with the length of the process of shaving. 지금 이거는 면도하는 건데요. 우리 흔히 말하는 여자 거기 이제 면도를 하는 건데 사람들이 사회적으로 면도를 하는 것도 다른 사람들이 사회적으로 이걸 받아들이는 것 때문에 하는 건데 비디오에서는 발목 밑에 떨어지는 그 털만 나오는 그거고요. 이제 비디오 그 길이는 그 쉐이빙 하는 동안이라고 합니다. Before my art studies, I worked as an officer in sales and in sales and finance at a wholesale business over 7 years. I changed from an office worker's career into visual arts because I realized that I want to utilize my artistic skills and work more visually and creatively. 그 전에 7년 정도 영업, 금융 이런 거 하시다가 아무래도 삶이 이거는 아무래도 창의적인 이게 있는데 이거를 발현을 하고 싶어서 직업을 바꾸셨다고 예술가로 바꾸셨다고 합니다. After the graduation, I signed up for unemployed job seeker right away, which enabled me to access the social security. After that, I could apply unemployment money for every 4 weeks. 그리고 나서 이제 직업을 바꾸셨잖아요. 그래서 이제 미대를 가게 된 것도 원래는 뭐 7년 동안 이런 영업 일을 하시다가 관두고 이제 미대를 졸업하고 난 다음에는 직업이 없으니까 실업급여 신청을 하면은 이제 매 4주마다 계속 이거를 그냥 주지 않아요. 4주마다 신청을 해야 주니까 매 4주마다 신청을 하고 계신답니다. Because I was an employee earlier and also a member of a labor union, my unemployment benefit was and still is more than the basic dole. Besides this, my spouse is financially. 그리고 그 전에 일을 한 게 있으니까 아무래도 실업급여가 높을 거고 또 노동조합도 가입해서 노동조합에서 나오는 것도 있긴 하니까 그냥 일반적인 사람이 받는 것보다는 좀 더 많이 받기도 하고 또 남편분이 일을 하시니까 거기에서도 서포트도 있고 해서 일반적인 그 돈보다는 좀 많이 받으시는 게 있긴 하죠. 그래도. Because of these things, money haven't been that big issue for me, but still I'm bothered about the question, how am I going to earn living as an artist? 그렇지만 그렇다고 해도 이제 살고 있는 예술가로서 사는 데 있어서는 아직까지도 불만이 많이 있다고 합니다. I see that receiving the unemployment money is temporary. At least the government and the social norms are sending that kind of message. For me, it has been quite difficult to be an unemployed person because of the social norms. One of my fellow artists once told me that she doesn't see any ethical issues in getting the unemployment benefit from the government. I don't agree with her, although I would like to. 그 이제 사회적으로 보면은 실업급여라는 게 뭐 좋은 시선은 아닐 수도 있어요. 이 사람들이 그리고 정부에서도 계속 보내는 메시지가 이거는 잠시 받는 거고 그 빨리 이제 취직을 하기를 원하는 거고 그렇게 생각할 수도 있겠지만 또 다른 사람들이 생각하기에 뭐 윤리적으로 이거를 계속 우리한테 받아가면 세금을 누가 내고 이렇게 생각하는 다른 작가들도 있으니까 이게 쉽게 동의하고 동의하지 않는데 이렇게 말할 수 있는 상황은 아닌 것 같아요. Basically, the social norm says that as an unemployed person, you are a burden for the society and also for fellow citizens who are working and paying taxes for the government, as every decent citizen should do. 주로 실업자라고 하면은 이게
사회에 우리가 다 내는 세금으로 먹고 사는 사람이라는 약간 낙인이 찍혀 있고 우리가 내는 세금을 그 사람들이 가져간다는 이런 시각이 많이 있으니까요. 아무래도. During this year, there has been quite active public conversation about the social security in Finland because the government is making some changes in it, and there has been this burden thing. 그게 이제 예술가뿐만이 아니라 일반적인 사람에 대해서도 핀란드에서 이제 최근에 사회복지에 대한 전반적인 약간 공공 토론이 있었어요. 이걸 어떻게 바꿔야 된다, 뭐 이 시스템으로 안 된다 해서 바꾸자는 논의도 있었고, 그래서 지금 사람들이 생각하는 그런 부담, 이 사람들 때문에 우리가 부담 지고 있는 거 아니야? 라는 이 얘기들도 많이 나왔던 화두기도 해요, 그때. Even if the government expects unemployed people to search and find jobs, there hasn't been that much pressure from the employment agency for me. I have to update my employment plan every 3 months. Then I have been in job searching trainings which have been voluntary. First I had personal trainer who I met a couple of times. Then I had 1 week training with a group of unemployed people. And now I have got a new personal trainer for 6 months. 그리고 실업급여를 그냥 받는 건 아니고요. 가서 거기서 우리 한국도 비슷할 건데 가서 이제 이력서도 다르게 고치고 어떻게 할 거다. 뭐 거기서 훈련 있으면 훈련도 가야 되고 이런 경우도 있고 다음 6개월 동안 어떤 프로그램이 있다. 그럼 참여도 해야 되고 그냥 실업급여가 나오는 게 이걸 다 참여하고 사인을 하고 거기 가서 워크숍도 듣고 뭐 이력서도 이렇게 해서 어디 지원했습니다. 뭐 이런 경우에는 있긴 한데 그렇다고 해서 막 엄청 열심히 왜냐면 그 전에 뭐 하신 일이 있으니까 여기에 딱 맞는 직업 빨리 하라고 이렇게 막 푸시하진 않는 경우 같아요. And now, the employment agency has outsourced these job searching trainings for companies which are in recruiting and training field. My experience of these trainings has been mostly positive. I have got the kind of feedback that I can apply jobs only if they are really motivating me, or just not to search any work at all and focus totally on artistic work. 그리고 실업급여 그 하시는 분들도 사실 저 아무 상관없는데 이렇게 막 지원하는 경우는 하지 말고 그럴 거면 그냥 그 예술 작품 하고 진짜 괜찮은 정말 뭐 하고 싶은 일이 있을 때만 지원을 하라고 이렇게 서포트를 해주신다고 해요. But being an unemployed artist is a bit complicated. If I wish to have this unemployment benefit, I have responsibilities like updating the employment plan, but also being available for labor market. As an artist, I can do some artistic work, but not full time. If I have got an upcoming exhibition and I'm working on art for that, it is counted as I'm not available for the labor market. And that is why I cannot get unemployment benefit anymore. 그래서 아까도 얘기를 하셨듯이 뭐 전시 준비로 뭐 여러 일을 한 몇 시간 넘게 일을 한다 이러면 또 실업으로 이게 산정이 안 되는 경우도 있고 하니까 이게 약간 애매모호한 경우가 있긴 해요. The unemployment agency doesn't know what I'm doing as an artist if I don't inform them about it. So it is possible not to tell about the upcoming exhibition or that I'm working full time as an artist. 이게 더 웃긴 게 그 사람들은 모르잖아요. 저희가 뭐 하는지. 그래서 얘기 안 하면은 전시를 하는지 뭐 하는지 몰라요. 거기서는. I guess many artists do that way in Finland if they don't have other incomes at the moment. I consider myself an honest person, so it is quite difficult to me to tell untruths, even though the result of being honest would be unfavorable for me. To me. 근데 그렇게 말을 안 하는 사람은 거의 없어요. 핀란드 사람은 엄청 솔직하기 때문에 하면 한다고 다 얘기합니다. 거의 다. 물론 안 하는 사람도 있을 수도 있겠지만 거짓말을 한다는 건 엄청 큰 죄이기 때문에 핀란드에서 그렇게 하진 않아요. 잘. But well, I have to say that I have been working full time. I haven't told about it. 만약에 열심히 작품을 해도 모를 수도 있으니까 그런 상황이죠. The question of how am I going to earn living as an artist is complicated too. First of all, artist as a profession doesn't fit into the normative concept of profession or work. And because I have got this earlier worker background, so I have noticed that there is no employers, no working places for artists, and there is no given time when to work, no given tasks to do, and there is no payment for the work artists have made. 그 전에 이제 일을 하셨으니까 느끼실 건데 뭐 고용주가 있는 것도 아니고
일을 가는 직장에 있는 것도 아니고 몇 시부터 몇 시까지 누가 일을 하라고 하는 것도 아니고 하지만 예술가가 직업이라는 면에서 이게 엄청난 특수한 직업이지만 이걸 어떻게 이제 설득시킬 수 있는지에 대해서는 아직 고민이 많죠. 저희 모두 다요. Basically, an artist have to create these structures by his or herself. 아마 스스로가 예술가는 어떤 구조로 일을 한다. 혼자 스스로가 아마 정의하는 게 제일 많지 않나 싶습니다. Currently, I have got a studio where to work, but I have more difficulties with the time management, and I haven't been using that studio that much. And I have had the studio since last autumn. 작년 가을부터 스튜디오 하나를 이제 빌리긴 했는데 거기서 많이 뭐 시간을 거기서 많이 두지도 않고 이 시간을 어떻게 쓰느냐도 참 중요한 것 같아요. And I haven't figured out the question that how am I going to earn a living as an artist? So I'm still wondering about that question. 그냥 예술가로서는 어떻게 돈을 벌 수 있을지 모두가 그런 것 같습니다. 네. 오케이. Yeah, thank you. 감사합니다.